Okay, friends, I would like to say that our guitar must be tuned. Otherwise, it can be, that it can be horrible. And please make sure now this is a time to tune your guitar. And the last time, the morning I said, the most popular application you can use, which is available in your mobile phones. Okay, now this is a time to tune. Come on. Please check your tuning.
Anjali? മതി. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നേക്കണവർ പേര് ചേർക്കാത്തവരൊന്ന് പേര് ചേർക്കണേ. എത്ര പേര് വന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ 3 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായി. ഒന്ന് വന്ന് പുറത്ത് പേര് എഴുതണം. അത് അശോകിൻ്റെ വൈഫ് മക്കളൊന്ന് ചെല്ലണം. പേര് ചേർക്കാത്തവരൊന്ന് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നേക്കണവരൊന്ന് പേര് എഴുതണം. അവിടെ പുറത്ത് ആരുമില്ല, ഒന്ന് പേര് എഴുതണം. അവിടെയുള്ള റഫ് പേപ്പറിൽ പേര് എഴുതിയാൽ മതി. ആരുടെ കെയർ റഫാന്നും കൂടി എഴുതിയേക്കണം. പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ. Good evening. Good evening. Good evening. That's the sound I want. Okay, so sit straight, relax, take some deep breaths. Our most respected music director, Jerry Marsh, has already reached. So he is waiting for your performance of my composition. He just told me he is eagerly waiting for hearing that. So don't make me look bad. Give your full heart into that. So what I felt was, anyway, we are a guitar community. So we will start with a small performance, again by Sandeep. Be on the guitar mode, then at exactly 6 o'clock, we are bringing in the chief guest. Okay? So with your permission, please Sandeep.
Hello. So relax for 5 minutes till 6 o'clock. Those who are not knowing Sandeep, just a few words. He joined my classes when he was in 6th standard, and he passed Trinity grade classical guitar grade 8 when he was in 10th standard. And 24 hours a day practice is not enough for him. That's the kind of practice he has been putting in from day one of his guitar class. So I just wanted to share his ideas and thoughts on the guitar so that everybody can be motivated, including me. So we will relax for 5 minutes, let the chief guest come, then we will start the function. Thank you. Ashok, comparing. Comparatively. Hello, check. So good evening everyone. Sastriyakal, ellarkum namaskaram. Enikkoru nalla good evening therille. Yes, thank you so much. I know you're all eagerly waiting for the formal ceremony to begin, for the guests to arrive. I think we can begin the celebrations in just 2 or 3 minutes. So first of all, a warm welcome to each and every one of you. We're extremely delighted to have you all here. So a big welcome from the bottom of our hearts. And yes, we'll begin the celebration very soon. And one small request, please make sure that you leave the center empty for the guests to enter. സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ സിറ്റ് ബാക്ക്, റിലാക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ്. താങ്ക് യു.
Once again, good evening, everyone. It is said that music is the biggest gift that you can give a person. You're giving them a best friend for life, a great companion in both happiness and sorrow. So today we're here to honor a great master who awakened music inside each and every one of us, our beloved Vichu master. So I think it's time to welcome our master to the stage. So dear friends, I was thinking, why not welcome him with a very small gift? What do you say? നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലോ? റെഡി? അപ്പോൾ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Any idea? Yes, someone was saying applause, but to make it a bit more grand, a bit more royal, we're going to give him a standing ovation and a big round of applause. So ready everyone? So with a standing ovation and with a resounding round of applause, let's welcome the star of the day, Vichu Master, along with our esteemed guest, Jerry Master, Bernie Master, and our Vichu Master's wife, his better half, Usha ma'am, to the stage. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Welcome Jerry Master, welcome Vichu Master. So thank you so much everyone. Please be seated. എല്ലാവർക്കും സീറ്റുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കാവുന്നതാണ്. So dear friends, music is what brought us together. So what's a better way to begin the function than with music? So next we have a mesmerizing performance awaiting us, a performance by 110 musicians titled Grand Welcome Music. It is played 4-part acoustic guitar ensemble composed by Vichu Master himself and conducted by Mr. Biju Sarasapan. So over to the performance.
comes from please be seated. Areva, what a performance. What's a better way to start the celebration? So thank you so much everyone for the wonderful musical delight. So next, it's time for the welcome speech. For that, may I welcome Mr. Job Joseph. He's a senior student of Vichu Master. He played with all playback singers. He's currently running a musical institute in Bahrain. He served as General Secretary and Entertainment Secretary of Indian Music Club, Bahrain. And now, to welcome the gathering, may I welcome Mr. Job Joseph to the stage. Good evening all. To welcome speech, that is what my for this one actually I am thrilled to be stand in front of you all. Legendary music director is living legend of Indian music. Having bachelor degree in philosophy from Papal Athenaeum, Pune, humble and straightforward person, none other than our Jerry Marsh. May I welcome for this wonderful evening, Jerry Marsh, sir. One more chief guest is there, Benny Chetan. Unfortunate, is on the way. I will, when he comes, I will give his introduction. And next to, because of which master we are here. And no need to say anything about which master, because we are the example. Without his guidance, we would have something. I don't think so we will be in this standard. Thank you, Vichu Master, to guide us to be in this level. Warm welcome to Vichu Master and Mrs. Ushaji. And so many students came from abroad. I'm welcoming all. And around 20 musicians from Mumbai. A warm welcome, dear Mumbai musicians. And welcoming all the invitees, like CSC friends, Ramesh ji, Jain ji, so many friends are here. A warm welcome. And all the students came for this face-to-face show. Jerry Master to address the gathering. First we will have the inaugural ceremony, so one second. You will light the candle and kickstart the ceremony. For lighting the lamp ceremony, may I welcome Vichu Master and Usha ma'am as well. So first, before we begin, let's seek the blessings of the Almighty. So please. സർവേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
So now I welcome our dearest Jerry Master to address the gathering. തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരം കണ്ണുമായി എന്നൊറ്റ സോങ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ജെറി മാസ്റ്റർ. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you. Thank you. First of all, is this working? Hello? And yeah, this volume is enough. Volume is enough. Good enough. Thank you. First of all, I am extremely elated to see so many guys from Kerala. I presume all of you are from Kerala, are you? Is there any exception? Majority from Kerala. Yeah. That all of you have gathered here to honor your guru in guitar, which is a rare thing as far as Kerala is concerned. Who cares for gurus? And the books and elsewhere they will talk about it, but okay, when you actually meet the guru, it's all over, that's it. An attitude of, shall I say, carelessness is prevalent in our culture. But contrary to that current, I see a new air, a new breeze that respects an art. More than that, that respects a teacher of that art. Welcome, welcome. Sit down. So that's the first thing. Second thing is, I am coming to Vichu, but even before that, the way you people just now played, it was most surprising. So in Kerala now, as you know, why am I talking about this? Because live music making is dying in Kerala. Are you aware of that? Nobody plays any instrument properly now. I go to a studio and I ask someone to play the keyboard. He plays okay, here and there one or two notes missing. So he suggests the sound engineer, C sharp D like agitoto. And he gets the money and he goes away. You know, the idea that he comes and plays the music correctly and takes the money and go. This is not the case. Similarly, singers come and say, അവിടെ എനിക്ക് ആ ബി ഫ്ലാറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നെ കാണാതെ പറയുന്നത് ആരോട് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആ ബി ഫ്ലാറ്റ് ഒന്ന് ബി നാച്ചുറലാക്കിക്കൊള്ളു. ദിസ് ഈസ് ദി tenure what's happening in Kerala with regard to live music making. And I may also point out to you that every show, including Thaikudam Bridge or even A.R. Rahman show, all are pre-recorded. Nobody actually gets onto the stage, as you did just now here, and plays something correctly and to the degree needed. Now this is a very sad situation, because in about 10 years, none of us will have a human being making music. The machines will be taken over. In fact, the human beings will be asking the machines to do their job. This is happening right now in our film music. I called the other day a singer from Kollam, Srijit, I forget his name. The Kollam boy who sings like yes, does in the voice. Abhijit, yeah. I taught him the song and then he sang the song. Then he came and told me, sir, nowadays ആരും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറൊന്നും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹൗ ഡു യു സിംഗ്? ഓ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ
എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും കൂടി വിളിക്കും, ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൻജിനീയർ കാണും. ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ പൈസ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പേടിക്കേണ്ട പാടിക്കോ. മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് പാട്ട് ഈ ട്രാക്കിലുണ്ട്, താനത് കേട്ടങ്ങ് പാടിയേച്ചാൽ മതി, ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും പോകുന്നു. അവസാനം ഇയാളും സൗണ്ട് എൻജിനീയറും മാത്രം ആ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രിക്ക്? ഹീ ലിസൺസ് ടു എ സോങ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, ഐ ആം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ദിസ് മൈ സോങ്സ്, ഐ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. മിഴിയോടും ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട്. മിഴിയോ തൊണ്ട ശരിയായില്ല സാർ, ഒന്നും കൂടി എടുത്തോളൂ. മിഴിയോടും ഓക്കെ ആണോ സൗണ്ട് സാർ, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ സാർ? ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ entire song is taken in bits and pieces. Finally, the whole song is played. So this is not a story, this is a fact that's happening. And so my appreciation of all of you here this evening is highly enhanced because of the nonsense that is going on in the so-called professional field of music. I think you should clap. And I also think without a man like Bichu, you wouldn't be here. My association with Bichu goes back to the day we people went to Bangalore in that studio. We went from here, തീവണ്ടിക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന്, അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ, HMVയുടെ വലിയ ഡീലറായിരുന്ന ഒരു തങ്കയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ അവിടെ ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റുഡിയോ ബാംഗ്ലൂരിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ 10-20 പേരുണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് വാസ് ദി മെയിൻ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ്. ആൻഡ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പുല്ലുവായിലൊക്കെ? വെച്ചു പുല്ലുവായി വിരിച്ച് കിടന്ന് ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. സോ ഈ എന്താ പറയുന്ന തീയിൽ കുരുത്തത് വെയിലിൽ കായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് വിച്ചു. ആൻഡ് വിച്ചു ബൈ നേച്ചർ Bichu is a born musician. Otherwise he could not have gone this way against the current, against his own original, shall I say, career as a bankman, as a banker, money-making racket, he left it. That's my naive approach to banking. Anyway, so Bichu is what he is because he is an honest man in the first place, and an honest musician in the second place, an honest teacher in the third place. And so, young men, I have the privilege to call you young men. So you can see my beard. I used to paint it until recently. Every week, apply some kairi or some black paint, and I found that's a very painful process, and so I stopped it. Here I am, and so I'm very, very privileged to take part in this evening's proceedings, and as has been said, I really do not think I am all that, you know what I mean. I just like Bichu. Some music comes, he gets an idea how to teach that chord this way or that way, simplify matters. The way he gets the ideas, I get some little tune and I select some chords and I put a counter melody. That's all there is to it. In other words, the way you play the instrument, I happen to make some tunes. The way which you finds ways and means and methodology to teach you. These are not taught from, I am sure which you haven't consulted many printed books as to teach how many people. Have you?
entire. Listen to that. How did he do that? All that happens in nature passes through his head and comes to you. Same thing. Whatever is there in the air comes through my head and passes on to you. So we are all, not my words, equal. Nobody up, nobody down. We are all on the same plane with these words. I wish all of you the best. Vichu, a long career as a teacher, as a composer. I enjoyed that composition which you did for them. Wonderful. And all of you, a long music making life. Thank you very much. Thank you so much for the kind words, Jerry Master. I am sure his words have motivated us, all of us, to pursue music a little bit more every single day. Thank you so much. And now it's time for the video felicitation. So it is presented by Mr. Rex Isaac, who is a teacher of Vichu Master. And along with that, we have a short video from Jerry Master as well. And also Padma Shri K.S. Yeshudas sir, KJ Yeshudas sir, very sorry, and Bernie sir. So next we have the video waiting us. So please, over to the video. Hi dear friends, my name is Rex Isaacs and I have been working here in Chennai for the past 3 decades and 6 years as a violinist, playing for all the prominent music directors here. I am very happy to note that my dear friend Vichu Iyer, a fantastic musician and a very humble human being, is being honored and felicitated on the 6th of August at around 6 p.m. at a venue called Reika Club, Kakanad. This magnificent event has been organized by his disciples scattered all over the country and even abroad, and his colleagues, friends and fans. While extending my good wishes and blessings to Vichu, I would request all of you to wholeheartedly participate in the function and make it a grand success. Don't forget the venue, Reika Club, Kakanad, which is far away from the hustle and bustle of Ernakulam city. Wish all of you best of luck, good wishes, and I hope this is going to be a really mega grand event. Thank you so much. My dear youngsters, your goodwill that is shown today by this get-together where more than 100 guitarists are going to play at the same time, in order to, shall I say, in order to show your respect for your teacher is highly praiseworthy. And for this reason, I encourage you as well as ask all your friends to join this fantastic event as well as future musical classes along with Mr. Vichu Iyer. My greetings to all of you. നമസ്കാരം. ഒരു ഗുരുപരമ്പര സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരു പുത്രനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംഗീത ലോകത്തിൽ, അതായത് സംഗീത ലോകത്ത് വിച്ചു മാസ്റ്റർ തൻ്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള യാത്രയിൽ 100-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഒരു നിലയിലെത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നന്ദി പ്രകടനത്തിന് അതാണ് ഗുരു കടാക്ഷം എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ സംഗീതത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കട്ടെ.
നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തും പ്രഗത്ഭ ഗിറ്റാറിസ്റ്റുമായ ശ്രീ വിച്ചുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന് ആദരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഞാനും വിച്ചുവും ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എക്സൈസ് മാസ്റ്ററിനടുത്ത് ഗിറ്റാർ പഠിക്കാൻ ചേരുന്നത്. ഞാൻ 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നിലാണെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ 2-3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എക്സൈസ് മാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, വിച്ചു ഈ രംഗത്ത് വളരെയധികം ശോഭിക്കും, ഉയരും. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, ബുദ്ധി, സംഗീതവാസന അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തലത്തിലാണ്. വളരെ താമസിയാതെ തന്നെ ഞാനും വിച്ചുവും CSEയിലെ ഗിറ്റാർ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരായി. വിച്ചുവിൻ്റേത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും പരിമിതികൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പറ്റിയ വിധത്തിൽ സംഗീതം കമ്പോസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും ഇന്ന് ലോക പ്രശസ്തരും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ രീതിയിൽ സംഗീത രംഗത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരുമാണ്. ഞാനും വിച്ചുവും പ്രോഗ്രാമുകളിലും റെക്കോർഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. ചെറിയ ഇടവേള കിട്ടിയാൽ പോലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് വിച്ചുവിന്റെ മനസ്സ്. വിച്ചു സംഗീത രംഗത്തും അതേപോലെ സംഗീതപരമായും അതേപോലെ സാങ്കേതികപരമായും ഒത്തിരി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ലോകപ്രശസ്ത ഗിറ്റാറിസ്റ്റും ലോകപ്രശസ്ത ഗിറ്റാർ ഇൻസ്ട്രക്ടറുമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. Wow, what a blessed video. And now for the felicitation, may I welcome Mr. Biji Epen. He's a student of Vichu Master. He's a keyboardist, guitarist and audio engineer. He's currently running his own musical institute, Melody Music Center, Muscat, for the past 22 years. For the felicitation, may I welcome Mr. Biji Epen to the stage. Good evening, respected invitees and my dear friends. I am very, very happy to stand in front of you to explain about what is face-to-face. Here I am submitting few points regarding the future activities of the face-to-face. This WhatsApp group is converting a guitar society. Around 110 members are already registered in this face-to-face group. At present, all the members are the students of our respected teacher, Mr. Vichu Iyer. Henceforth, we have a plan to get more entries in this group with certain bylaws. As per the Indian Trust Act, we will officially register a guitar society under the leadership of Mr. Vichu Iyer. After completing all the legal formalities, we will inform our mode of operations. The main intention is to share our ideas and to publish new updation in this group. You can buy and sell equipments either old or new and publish worldwide job opportunities in this group. Forming an orchestra is our dream project which we'll announce very soon. Requesting your sincere support for this guitar society. Once again, I am expressing my sincere thanks to each and every person. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Biji Epen. And now to address the gathering, may I welcome Mr. Biju Kumar. He is also a student of Vichu Master. He is running his own classes in Kochi. So, with a big round of applause, may I welcome Mr. Biju Kumar to address the gathering. Sorry, Baiju Kumar to address the gathering. Okay, in his absence, I think we can move on to the next person.
To address the gathering, may I welcome Mr. GKP Dilip to the stage. He is a student of Vichu Master. He is a bass guitarist of Astral Band, and also, most importantly, he is a sub-Tahsildar of Kottayam. So with great honor, may I welcome Mr. GKP Dilip to the stage. ഏറ്റവും സ്നേഹാരാധനായ വിച്ചുമാഷ്, മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം തേടിയ, പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂ എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് മാത്രം മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഇടം നേടിയ പ്രിയ ജെറിമാഷ്, അതുപോലെ തന്നെ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് ധാരാളം മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ ഇഗ്നേഷ്യസ് സാറ്, അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല, ഉടനെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെണിച്ചേട്ടൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ 7 മാസങ്ങളായി ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ ദിനം ഇന്ന് സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊരു ഉപകരണ സംഗീതജ്ഞനും അഥവാ ഉപകരണ സംഗീത അധ്യാപകർക്കും ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. കാരണം കലാകേരളം പലപ്പോഴും ഉപകരണ സംഗീതജ്ഞരെയും അതുപോലെ ഉപകരണ അധ്യാപകരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡുകളൊക്കെ നൽകുന്നതിൽ വളരെ പിറകിലേക്കാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഗുരുവിനെ ഇങ്ങനെ ആദരിക്കുവാൻ, അതും വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ആദരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. പ്രിയ വിച്ചുമാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 90കളിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും മാഷിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് വരുന്നത്. ഞാൻ കോട്ടയം സ്വദേശി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. വൈകിട്ടാണ് മാഷിൻ്റെ ക്ലാസ്. വൈകിട്ട് CSE വന്നിങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കും. കാര്യം ഞാൻ രാത്രി 12ൻ്റെ ട്രെയിനാണ് മടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക്. മാഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, മാഷിൻ്റെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ CSEയുടെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കൊതുകളുടെ ശല്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, അവിടെ ഇരുന്ന് റെഗുലർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടായിരിക്കും മാഷ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി നാൾ എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല, എന്നാലും മാഷുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു കാര്യം. മാഷിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുള്ള സമീപനം, അതുപോലെ തന്നെ മാഷിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം, പിന്നെ ടെക്നോളജിയിൽ മാഷിൻ്റെ ആ ഒരു മുൻതൂക്കം. എപ്പോഴും മാഷ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഏത് സമയത്തും ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗിയറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ഇതല്ല നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അന്നേരം മാഷ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ സമയം ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്തുകാർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെസ്റ്റേൺ ബാൻഡുകളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. അപ്പം മാഷിൻ്റെ ഫയർഫ്ലൈയിൽ പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ മാഷ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അതൊക്കെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ മാഷൊക്കെ അവിടെ സീലോഡിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഷ് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയി മാഷിൻ്റെ ബാൻഡ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും മറക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പിടി ഓർമ്മകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ്. മാഷിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായി തീരുവാൻ സാധിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതിയാണ്. അതോടൊപ്പം മാഷ് കേരളത്തിൽ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും മാഷിനെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു. അത് ഞാനും തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോതമംഗലത്തുള്ള കുര്യൻ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വരും. മാഷിനെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല. അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മാഷ് കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയും, ഞങ്ങൾ വരും, കാണും. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷകരമായൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. മാഷിന്
സംഗീത ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Mr. Dilip. There is a small correction as well. He is the Deputy Tahsildar of Kottayam. And now it's time for yet another video presentation. So next we will have videos from famous playback singers Chitra Chechi, MG Srikumar sir and Minmini Chechi, who have honored us with her presence as well, and Sitara and MG Marcos sir. So over to the presentation. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരുപാട് ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള വിച്ചുമാഷിനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിച്ചുമാഷിന് ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധി എല്ലാം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന ചടങ്ങിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടൻ, എൻ്റെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ചേട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആദരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം. അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞൻ, ഗിറ്റാർ മാസ്റ്റർ വിച്ചു മാസ്റ്റർ, ഒരുപാട് ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ശിഷ്യരും ആ പരിപാടിക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നമസ്കാരം, ഞാൻ KG മാർക്കോസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി എറണാകുളത്തെ പ്രബുദ്ധരായ സംഗീതകാരുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയും ഗിറ്റാറിൽ ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണും അതിവിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഒട്ടേറെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത പ്രശസ്ത ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ശ്രീ വിച്ചു അയ്യരെ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് 6-ന് ആദരിക്കുകയാണ്. 1980 കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ശ്രീ വിച്ചുവുമായി എനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാങ്കിംഗ് രംഗത്ത് ഒരു സീനിയർ മാനേജർ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം മുംബൈയിലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചത് 2019 ഞാൻ മുംബൈയിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓർക്കസ്ട്ര വായിച്ചത്. കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ വിച്ചുവിനെ ആദരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന ഈ ചടങ്ങിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Splendid videos. I think I would like to mention something special right now. I think all the students of Vichu Master have taken a lot of effort and pain to collect videos from different celebrities and compile it into this video. So I would like to thank all of them especially for all the pain and efforts they have taken to make this a beautiful presentation. Thank you so much. A big round of applause for them, please. Yes, thank you so much. And now to address the gathering, may I welcome Mr. Tony Pallan. He's a singer as well as an ex-manager of CAC Orchestra. He performed with Vichu Master for more than 14 years. Now, for the felicitation, may I welcome Mr. Tony Pallan to the stage. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഗിറ്റാറെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ
ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ജെറി മാഷ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിച്ചുവിനും ഉഷാദിദിക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം പറയുന്നതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരവും ഗുഡ് ഈവനിങ്ങും നേരുന്നു. കൂടാതെ മിൻമിനി ഞങ്ങളുടെ ഒരു മുത്താണ്. CSC മുതലുള്ള മിൻമിനിക്കും പ്രത്യേകം നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിച്ചുവിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് പറയുകയാണ്. കാരണം വിച്ചു ഞാനുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഏതാണ്ട് 40-ലേറെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ട്. 1981-82 കാലഘട്ടത്തിലാണ് വിച്ചു CSCയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് ആലുവ UC കോളേജിൽ CSCയുടെ ഒരു ഗാനമേളയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗാനമേളയ്ക്ക് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ജോബി എന്ന ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വരാൻ പറ്റാഞ്ഞതുകൊണ്ട് പകരക്കാരനായി വിച്ചു എത്തുകയായിരുന്നു. CSCയുടെ അന്നത്തെ ഗാനമേള ഗംഭീരമായിരുന്നു. അതിലേറെ ഗംഭീരമായിരുന്നു വിച്ചുവിൻ്റെ ഗിറ്റാർ പ്ലേയിങ്. ഒരു കൈയിടിക്ക്. അത്ര സൂപ്പറായിട്ടാണ് വിച്ചു അന്ന് ഗിറ്റാർ പ്ലേ ചെയ്തത്. പ്രോഗ്രാമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ CSCയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സായ ശ്രീ റെക്സ് ഐസകും എമിലും ചേർന്ന് വിച്ചുവിനോട് പറഞ്ഞു, വിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇനി CSCയുടെ ഗാനമേളയിൽ തുടർന്ന് വായിച്ചുകൂടെ എന്ന്. വിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിച്ചു CSCയുടെ ഗാനമേളയിൽ ഒരു അംഗമായി തീരുകയായിരുന്നു. അന്ന് അക്കോസ്റ്റിക് ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നത് എമിൽ ഐസക്, ബേസ് ഗിറ്റാർ ജോയ് CP, വിച്ചു ലീഡ് ഗിറ്റാർ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഗാനമേളകളുമായി മുൻപോട്ട് പോയി. 1984 ശ്രീ റെക്സ് ഐസക് ജോലി കിട്ടി നൈജീരിയയിലേക്ക് പോകുന്നു. എമിൽ ഐസക് കൽക്കട്ടയ്ക്ക്. എന്നെ പിടിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. 1985 CSCക്ക് US-ൽ ഗാനമേളകൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരവസരം ലഭിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിച്ചുവിന് അന്ന് US-ലേക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ബിച്ചു ബാങ്കിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരിപാടിക്ക് പോയാൽ ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ബിച്ചു തൽക്കാലം വന്നില്ല. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പിൽ, അത് ആഫ്റ്റർ 2 years 92 പിന്നീട് 92 US-ൽ CSCക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് ലഭിക്കുന്നു. അതിൽ വിച്ചു US-ലേക്ക് പറക്കുന്നു. 2 മാസത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വിച്ചു തിരിച്ചെത്തുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് വിച്ചു ബാങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ CSCയുടെ ഗാനമേളയിലും അങ്ങനെ നല്ല സുഖമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ വിച്ചു ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കാരണം വിച്ചുവിന് ബാങ്കിൽ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന, അത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പണിക്കൊന്നും വിച്ചുവിലില്ല. സലീം, ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വിച്ചുവിനെ അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സലീമിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും സലീമിനെ CSCയുടെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായി ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതും. എന്നാൽ വിച്ചു CSCയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഗിറ്റാർ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് എഫ്രീൻ, എമ്മിൻ്റെയും റെക്സിൻ്റെയും ബ്രദറാണ്. പുള്ളിക്കും കൽക്കട്ടയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടി. പുള്ളിയും പോകാൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഫാദർ മൈക്കൽ പനക്കലച്ചൻ വിച്ചുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മെല്ലെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, വിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വിച്ചുവിന് ഗിറ്റാർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് വിച്ചു പറഞ്ഞു, അയ്യോ വിച്ചു വിറച്ച്, വിച്ചു അകപ്പാടെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞ,
എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല, ഞാനെങ്ങനെ എടുക്കുക വെച്ചാൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് സാരമില്ല, അച്ഛൻ വളരെ ലാഘവത്തോടെ തന്നെ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല വിച്ചു വെറുതെ എടുക്ക്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വിച്ചു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നോട്, ഞാൻ വിച്ചുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, വിച്ചുവിൻ്റെ കരിയർ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മൈക്കിൾ അച്ഛനെ, അദ്ദേഹം ഈസ് നോ മോർ, അച്ഛനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിച്ചു മെല്ലെ CACയിൽ വിച്ചു മെല്ലെ CACയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. വിച്ചുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ എത്തിത്തുടങ്ങി, ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസായി. വിച്ചു നല്ല ഫുൾ സിംഗിൽ CACയുടെ കോച്ചിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായി. അപ്പോഴാണ് വിച്ചുവിന് ബാങ്കിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിക്കുന്നത്. അതും പ്രൊമോഷനോട് കൂടി വിച്ചുവിന് ബോംബെക്കായിരുന്നു. അത് 1996 അങ്ങനെ വിച്ചു ബോംബെയിലേക്ക് പറക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ടും വിച്ചു വെറുതെ ഇരുന്നില്ല, ബാങ്കിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ പോലെ അവിടെയും ശിഷ്യന്മാരെ ഹണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ശിഷ്യന്മാരാണ് വിച്ചുവിന് ബോംബെയിലും കിട്ടിയത്. കേരളത്തിലെ പോലെ ബോംബെയിലും വിച്ചു സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്ലറിഷായി വിച്ചു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇത്രയേറെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സന്തോഷം ഇന്ന് വിച്ചുവിനെ ഇവിടെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതും നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഈ കാക്കനാട് ഇങ്ങനെ നടത്തുവാൻ ഈ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്കും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ബോംബെയിലുള്ള വിച്ചു ഇവിടെ എത്തി വളരെ മനോഹരമായി ഈ സ്ഥലത്തിനെ നമ്മൾ സംഘടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത വിച്ചുവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസായ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഗ്രൂപ്പിന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശംസ പ്രസംഗം നടത്തുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഫേസ് ടു ഫേസ് ഗ്രൂപ്പിനും എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇനിയും വിച്ചുവിനെ പറ്റി കൂടുതലായി പറയണമെന്നില്ല, കാരണം വിച്ചുവിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. A to Z കാര്യങ്ങൾ വിച്ചുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം മാത്രം, അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെന്നായിരിക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരായ നിങ്ങൾ വിച്ചു എന്ന ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിച്ചുവിൻ്റെ ഗുരു ആരെന്ന്? വിച്ചുവിൻ്റെ ഗുരു ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? അറിയാമോ? എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടാ. അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ കൊള്ളാം. കാരണം ഞാനൊരു 3 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ വിച്ചുവിൻ്റെ ഗുരു ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത്. വിച്ചുവിനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്. വിച്ചുവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, വിച്ചുവിൻ്റെ ഗുരു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വിച്ചു പറയാണ് സെൽഫ് തോട്ട്. വിച്ചുവിൻ്റെ ഗുരു വിച്ചു തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ദൈവം വിച്ചുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ബോൺ വിത്ത് എ സിൽവർ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പകരം ബോൺ വിത്ത് എ ഗോൾഡൻ ഗിറ്റാറുമായിട്ടാണ് വിച്ചു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. വിച്ചുവിന് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ദൈവം നൽകി. വിച്ചു ഇന്ന് ഗിറ്റാറിൽ മാന്ത്രികമായ പ്രകടനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിച്ചുവിന്
ഗിറ്റാർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മാത്രം അറിയില്ലെന്ന് മാത്രം. സാവധാനം ഒരു ഗിറ്റാറും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുവാൻ കഴിഞ്ഞ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. വിച്ചുവിനെ നിങ്ങളൊക്കെ മാഷെന്ന് വിളിക്കും, സാറെന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷേ ഞാനും വിച്ചുവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാഷെന്ന് സാറെന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഒരു ചമ്മൽ. വിച്ചുവിനെ കേട്ടാൽ നാണം തോന്നും, സാറെന്ന മാഷെന്നൊക്കെ വിളിച്ച. അതുകൊണ്ട് വിച്ചുവിനെ കുറച്ചുകൂടി ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ വിളിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈ ഡിയർ വിച്ചു അയ്യർ. But I am not satisfied with Vichu Iyer. அதுக்கும் மேலே தான் அவன் இருக்குதான். அதுக்கும் மேலே தான் இருக்குதான் Vichu Iyer, the great guru. Thank you very much. At the same time, I would like to express a sincere thanks to who comes from Mumbai. Mumbai say, I am मेरा दोस्त. वो दोस्त को सलाम करो. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മലയാളികളായ നമ്മളൊരു കൈയടിക്കണം. മുംബൈ സെ ആയ മേരെ ദോസ്ത് ഓ ദോസ്ത് കോ സലാം കരോ. അത്ര മാത്രമല്ലോട്ടാ, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വേണ്ട നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാനാ പിയോ ഖാനാ പിയോ ആറാം കറോ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വിച്ചുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിച്ചുവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നാണ് വിച്ചു പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വിച്ചുവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much for the lovely words, Mr. Tony Pallan. Thank you. And dear friends, I know that most of us here know about Vichu Master as a teacher or maybe as a mentor. But today it's time for us to discuss all aspects of this person called Vichu Iyer. I think maybe at the time of his college, at the prime of his youth. What do you say? Am I the only curious person here? Okay. Anyways, we have a college mate of Vichu Master, Mrs. Elizabeth Papi Kurian. She's a versatile singer. She's also the executive director of Kredai Kerala. So with a big round of applause, let's welcome Elizabeth Papi Kurian to address the gathering. Good evening, everybody. He's giving me a caution, saying that please don't reveal all the secrets of his youth. That's the okay. Good evening. Vichu told me earlier that he's got a lot of his disciples, his students from Mumbai. So I would rather speak in English, and sometimes I'll switch over to Malayalam also, but I won't take more than 3 minutes, I promise you. Okay. Vichu and Usha, at the outset, let me congratulate you, because I can imagine it's a moment of pride, to have such a wealth of disciples, like if somebody asks you who is the Miss World of 2000, we may not remember the name, isn't it? But whereas if somebody asks you who's your best friend in your teens, then definitely you'll remember. Correct? So Vichu, my relationship or my friendship with Vichu dates back to 1975-76, am I right? Yeah. I remember him as a very docile introvert to the core. So today when I meet him and I talk to him, I plead for an opportunity to speak 2 minutes, because he continuously talks. That's the biggest transformation. I think Usha is the reason behind it. You are a very quiet person, so we let him talk all the more, isn't it? Usha, I don't know you all that well. But Vichu used to be a very, very introverted person. He was just 15, 16 years old. And I met him in Chavra Arts Club when, I used to sing in those days,
and he was this guitarist, and his best friend Benny of those days, he was a Parangimala film fame. He acted in one single Malayalam movie. So these two used to be my friends, and Vichu was almost like a young brother to me. I'm the youngest in my family, and they used to come home for playing shuttle and all that. My father used to drive them around. In those days, in 1970s, a boy and a girl are not supposed to be friends. You would remember those days, isn't it? Which you remember my appa being a very reserved Orthodox person. You know, I hail from a Tamil family, you know, Orthodox Tamilian family. So though my name is Elsaba, now that's a big story, which you might tell you later. Yeah. Anyway, so my father used to drive them away because he didn't like boys visiting me, you know, or my sisters. We have 5 sisters actually. So, but I have very fond memories about our friendship. And later on, he joined Maharajas College as my junior. And we were in the group music team in Maharajas. We had gone for many intercollegiate competitions. And Usha, I can promise you, he never had any love affairs those days. As far as I know. As far as I know, okay? Or maybe he has hidden the fact from me. I'm not sure. So very docile, nice gentleman, gentle boy, I would rather say. And, you know, I cherish those memories, and I'm very proud standing here as his friend today. Because 45 years of friendship, you know, how many of us can claim that, you know? So I would rate him as richer than Bill Gates in terms of his relationships, you know. So that's the best investment he has made. Congratulations. And I'm very proud of him. He's an artist par excellence. My guru here, Jerry Amaldev sir, I'm very fortunate to be in his choral group, you know. I rediscovered music very late in my life after 40s. After college, I left music field in 1979. Then I re-entered music because I am very passionate about music in my 40s. So he is artist par excellence. You know, I have no words to describe about his magic fingers over the guitars. And I wish him many, many more years of, you know, having more students, having more fun, and having such a talkative person. I wish he would stop talking more like this, you know. I prefer the old Vichu who was very quiet. So anyway, thank you so much. All the very best to Vichu and Usha, you know, many more years of giving the wealth of knowledge and sharing your skill sets to your disciples. Thank you for giving me this opportunity, face-to-face group. Thank you so much. Thank you so much for the lovely words. That's exactly why we wanted his classmates to speak. Thank you so much. Senior, okay. Yes, so now moving on. I think as per we're now going as per the schedule, very strict schedule, but now we have a very surprise event. Someone from the crowd want to give a very small token of love and appreciation to our dearest Vichu master. So for that, may I welcome Mr. Jayakumar to the stage. I think he's handing over his notes book, which is his heart and life properly. So if you want to speak a few words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് വിച്ചു മാഷ് എനിക്ക് 92-ൽ തന്ന നോട്ട്സാണ്. ഞാൻ 91, 92-ൽ പഠിച്ചത്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണിത്. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ അവിടെയാണുള്ളത്. ഇത് ഞാനൊരു റീബൈൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി. Some pages are like this. Some pages are like this. I've been there, Muscat, for 20 years. I took this there. It was there with me that time. See, wherever I go, this is with me. Even I take the classes, this book is nearby me. I kept like that. So, whichever, she's always here.
Just 2 words only. My handwriting was far better in those days. That is one thing. I can actually read my own notes. Now I cannot. I am very happy to see the notes written during the period 92, and he has kept it like that. Wonderful. Thank you. Thank you, Jaykumar. Thank you so much, Jaykumar. And dear friends, over to another video presentation. Sir, for your immense contribution to the world of music. 40 വർഷത്തെ ഒരു ലെഗസിയാണ് ഈ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകളും നൽകുകയാണ്. ഗിറ്റാറിൽ മാജിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിച്ചു മാസ്റ്ററിന് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ആശംസകൾ. ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. ആ ശിഷ്യന്മാർ നടത്തുന്ന മാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഷോയിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും. ഇനിയും നിറയെ സംഗീത രംഗത്ത് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യാൻ വിച്ചു മാസ്റ്ററിന് കഴിയും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിജു നാരായണൻ. എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റാണ് ശ്രീ വിച്ചു അയ്യർ. എറണാകുളത്ത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്ക് ഏകദേശം 30 വർഷത്തിന് മേലെയായിട്ട് വിച്ചുവേട്ടനെ അറിയാം. എറണാകുളത്ത് CAC സ്റ്റുഡിയോയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ റെക്കോർഡിങ്ങിനും പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ഒരുമിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബോംബെയിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലും ഒരുപാട് ഷോസിന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ശിഷ്യ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതിൽ മിക്കവരും തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകളാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുരു ദക്ഷിണ. ഒരു ഗുരുവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദക്ഷിണ തന്നെ അതാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ശിഷ്യ സമ്പത്തിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആദരിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ചടങ്ങ് എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നാണ് ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ വിച്ചുവേട്ടനും ഈ ഫംഗ്ഷനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അദ്ദേഹത്തിന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം, ഞാൻ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി സംഗീതരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനേകം പ്രതിഭകളായിട്ടുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത ഗിറ്റാറിൽ മാന്ത്രികത സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വിച്ചു മാസ്റ്ററിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പേരിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഗായകൻ ഉണ്ണിമേനൻ. ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി കൊച്ചിയുടെ അഭിമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് വിച്ചു അയ്യർ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായ വിച്ചു അയ്യർ ആദരിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനേകം ശിഷ്യ സമ്പത്തുകൾ ചേർന്നാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേർ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നാണ്. ഫേസ് ടു ഫേസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം വിച്ചു അയ്യർക്ക് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നു. വിഷിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എവറി സക്സസ് ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്.
Perfect. And now let's move on to the another awaited performance, a performance by students of Vichu Master titled Jazzy Blues. So this piece is also composed by Vichu Master. It is a mix of blues and jazz. I hope all of you are ready. Yes, you're always ready with your guitar. So over to the performance. Brilliant, guys. And obviously, this performance by more than 100 guitarists is always the most enriching part of the function. Thank you so much. Thank you, everyone. Yes, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബേണി സർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Yes, welcome, Bernie sir. So on this occasion, we are extremely grateful to have Musicians Mall Mumbai as our sponsors. So Musician Mall Mumbai is a wholesale importer of high-end guitars like Fender, Code, etc.
So now we have a presentation from their side. Please. So this occasion, we'd like to extend our gratitude to Musicians Mall Mumbai for sponsoring this face-to-face event, honoring our very dearest Vichu Iyer Master. A small presentation about the products they offer. They're providing all type of guitar brands. Yeah, they provide all the logistics support as well. A big thanks to Musicians Mall Mumbai for supporting this face-to-face function. Yes, about the location and services and views, obviously. Yeah, for any queries, you can definitely reach out to Musicians Mall Mumbai. Yeah, that's it. Thank you so much. And now to address the gathering, may I welcome Mr. Salim, who's also a student of Vichu Master. He's from Vaikim. He's having his own studio. So may I welcome Mr. Salim to address the gathering. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സംഗീത സംവിധായകൻ ജെറി മാഷ്, മഞ്ഞിലിഴിഞ്ഞ പൂക്കളിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എത്ര തവണ കേട്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ, ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ആ കാര്യം. അന്ന് കാസറ്റാണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത്, എത്ര തവണ പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാണ്. ആരാധനായ ജെറി മാഷ്, അതുപോലെ ബേണി സാർ, കറുത്തവണ്ണെ എന്ന ഗാനം. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. നിരവധി ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച പലരും നമ്മുടെ ഈ വേദിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷമായി കാണുന്നു. കറുത്തവണ്ണെ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ബേണി ചേട്ടൻ, കൂടാതെ വിച്ചു മാഷ്, ശ്രീമതി ഉഷ മാം, കൂടാതെ നമ്മുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മിൻമിനി, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഗായിക, ചിന്ന ചിന്ന എന്ന ആശയ എന്ന ഒറ്റ ഗാനത്തിലൂടെ ലോകമനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഗായിക, അതോടൊപ്പം ഹസ്ബൻഡ് ജോയി, കൊരട്ടി ജോയിയുണ്ട്, കീബോർഡ് വായിക്കുന്നു. വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, മുംബൈയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മാഷിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ജോബ്, ആൻറ്റോ, അതുപോലെ ബിജി മസ്കറ്റ്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് വേണമല്ലോ. അത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മളെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ചേർന്ന് പിടിച്ചു. അത് ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് സക്സസ്സിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറയുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു.
അതുകൊണ്ട് 1 വർഷത്തിന് മേലെയായി അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്. അതിനുശേഷം 6 മാസത്തോളമായി എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്, സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഫ്രൈഡേയ്സിലും 10 മണിയൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ മീറ്റിംഗ് പോകും. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിന്നിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലിങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി എഫർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വിച്ചുമാഷിനായിട്ടുള്ള എനിക്കുള്ള ബന്ധം 1987 ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തറ പള്ളിയിൽ വിച്ചുമാഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ അന്ന് സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള 5-10 സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാഷ് ഇതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തും. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും 8-9 ആവും. ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ വീട് വൈക്കത്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ മാഷ് നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആളെ കാണത്തില്ല. ആളുടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ട് പോകും. കാര്യം ഇന്നത്തെ പോലത്തെ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം പരസ്പരമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. അതൊക്കെ ഒരു വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മാഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഗിറ്റാർ പഠിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറ പള്ളിയിലെ ക്ലാസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുറേ നാൾ ഗിറ്റാർ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചില ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് മാഷ് CSയിൽ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാഷ് പാട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. നാളെ പ്രാക്ടീസുണ്ട്, അടുത്ത ദിവസം പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 10-13 പാട്ടൊക്കെ മാഷ് നാളത്തെ പ്രാക്ടീസിന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ഫുൾ സ്കോറാണ് എഴുതുന്നത്, ഗിറ്റാർ മാത്രമല്ല എഴുതുന്നത്, ഫുൾ സ്കോർ എഴുതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോരും ആ കൂട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ മാഷ് വളരെ സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് മാഷുമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം മാഷ് മുംബൈയിലോട്ട് പോയി. കുറേ നാളായിട്ട് മാഷുമായിട്ട് വലിയ കോണ്ടാക്റ്റൊന്നും ഇല്ലാതെയായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ആ സമയത്ത് അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി എന്ന ഗായികയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് അവിടെ ബോംബെയിൽ ചെന്നിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മാഷിൻ്റെ ടീമാണ് അവിടെ ഓർക്കസ്ട്രയ്ക്ക് വായിച്ചത്. വൈക്കത്ത് നിന്ന് പോയെന്ന് വേറൊരു പാട്ടുകാരനുണ്ട്, മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പേര് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒത്തിരി വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മാഷിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചു, വിലയ്ക്ക് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട്. മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് ഗിറ്റാർ പഠിക്കാനായത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗിറ്റാറിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാൻ സാധിച്ചത്. ആദ്യമൊക്കെ നാട്ടിൽ ആശാമ്പടിക്കലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടിക്കെല്ലാം പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മാഷിനിക്കൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പ്ലേയിങ്ങിലൊക്കെ വന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ടോണിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാഷ് CSC എന്ന് പ്രോഗ്രാം നിർത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്കാണ് CSCയിൽ വായിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത്. അത് മാഷിൻ്റെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ കാണുകയാണ്. എനിക്കെൻ്റെ അന്ന് 91 തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് CSC 10 വർഷത്തോളം വായിച്ചു. CSC ഏതാണ്ട് ഓർക്കസ്ട്ര നിർത്തുന്ന ഒരു സമയം വരെ അവിടെ വായിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം, അത് ഭാഗ്യമായിട്ടും മാഷിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ കാണുകയാണ്. മാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാഷിൻ്റെ കഴിവുകളൊന്നും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. മാഷിൻ്റെ മറ്റൊരു ആശാന്മാർ ഒന്നും നമുക്ക് മാഷുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഗിറ്റാറിലാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സ്റ്റൈലുകൾ വേണം, ഇപ്പോൾ പ്ലക്ട്രം ഗിറ്റാർ, ഫിംഗർ സ്റ്റൈൽ ഗിറ്റാർ, ക്ലാസിക് ഗിറ്റാർ, അതുകൂടാതെ ഗിറ്റാറിൽ തന്നെ ബ്ലൂസ്, ജാസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാഷ് നമ്മളെ പ്രത്യേകം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ക്ലാസിക് ഗിറ്റാർ, അത് മീൻസ് കർണാട്ടിക് ഗിറ്റാർ മാഷ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കർണാട്ടിക് ഗിറ്റാർ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്യൂണിങ്ങിലും മാഷ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും മാഷുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും മാഷിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. മാഷിനും കുടുംബത്തിനും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ, ദീർഘായുസ്സുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Salim sir. And now, ladies and gentlemen, we're all gathered here together to honor our very dearest Vichu Master, and it's time for us to honor him. So, to give away the honors, may I welcome Bernie sir. പൊന്നാടി അണിയിച്ച് വിച്ചു മാസ്റ്ററിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അതിലേക്കായിട്ട് മാസ്റ്ററിനെയും ഹിസ് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉഷ മാമിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ് ബേർണി സർ.
Yes, and both of you came together. A very blessed ceremony, ladies and gentlemen. Yes, big round of applause, ladies and gentlemen. Yes, thank you so much. So, dear friends, ഒട്ടനവധി നല്ല ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു ഡുവോ ആണ് ബർണി ഇഗ്നേഷ്യസ്. Yes, okay. We can have his address later on. And now to address the gathering, may I welcome Mr. Ashok Chandran to the stage. He is a student of Vichu Master. He is a main teacher at CSE Institute. He took the position of Vichu Master. So, ere snehatoടെ may I welcome Mr. Ashok Chandran to address the gathering. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ വിച്ചു മാസ്റ്റർ, ഗുരുവാണ്, ജെറി മാസ്റ്റർ, ബേണി സാർ, എല്ലാവരെയും, അതായത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ഗുരുതുല്യരാണ്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കൊരു പിടികിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനല്ല, ഒരു കണക്കിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കണക്കിനല്ല, സയൻസിലാണ്. ഓക്കെ സാർ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 90 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ CSEയിലേക്ക് വരുന്നത്. CSEയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരാണ്, പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്, ഒരു ഭാനുപ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, കൊച്ചിയിലുള്ളതാണ്. ഗിറ്റാർ പഠിക്കാനുള്ള വളരെ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയെടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലഫൊക്കെ ഇട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ, ഡബിൾ ക്ലഫൊക്കെ ഇട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, അത് അറിയാവുന്ന ഒരു വിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എറണാകുളത്തുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പുള്ളി നമ്മളെ കൈയൊഴിഞ്ഞു. പിന്നീടൊരു ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴല്ല, ഞാൻ അങ്കമാലിലൊരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു, ജോൺസൺ എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീനിയറായിട്ട്. ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പുള്ളി അന്നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ അങ്കമാലിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് പുള്ളി എന്നോട് ജോൺസൺ മാഷ് പറഞ്ഞു, എറണാകുളത്ത് വിച്ചു അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറുണ്ട്, അവിടെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സാറ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. എന്താണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ വഴികാട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വിച്ചുവിൻ്റെ എന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ പിക്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പോകണം, തീർച്ചയായും പഠിക്കണം. ആവേശത്തോടുകൂടിയാണ് CSEയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ശിഷ്യനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന അവിടെ വെച്ചാണ്. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്, വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പല അവസരങ്ങളിലും. എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ, അതായത് ഒരു സാർ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് പല ഘട്ടത്തിലും എന്നെ ഇതിൽ നിന്നും, അതായത് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് കുറേ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീല് വളരെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഞാൻ ഒരു CSEയിലേക്ക് ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് വിച്ചുമാഷ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഒരിക്കൽ കുറച്ചൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ കോഡൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ, അതായത് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പൈതലാമേശു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ. വിച്ചുമാഷിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ CSEയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു കോയിൻ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. CSEയിലേക്ക് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ അവരുടെ മനസ്സിനെ പുറകോട്ട് പോകുന്നതാണ്. കോയിൻ ബോക്സ്, അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സാറ് എഴുതുന്ന ഒരു ചെയറുണ്ട്, പ്രത്യേക ചെയറുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ടേബിളുണ്ട്.
ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്ര ഉണ്ടാവും ടേബിൾ. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, സൈഡിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, അതുപോലെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു 3 പേര് അടുത്തിരിപ്പുണ്ടാവും. പുള്ളി ലെഫ്റ്റിലൊരാൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയും, അതവിടെ പ്ലേ ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ആൾക്ക് നോട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരാളോട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയും, ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആൾക്ക് നോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. അടുത്ത ആൾ പ്ലേ ചെയ്യും, അയാൾക്ക് നോട്ട് കൊടുക്കും. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ രീതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിത് പ്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പുള്ളി പതുക്കെ എന്നെ നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായി, കാരണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു സാറ്. ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ തെറ്റില്ലാതെ വായിച്ചു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പുള്ളി പതുക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് തിരിഞ്ഞില്ല, ഒരു 45 ഡിഗ്രി ചോദിച്ചു, ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാർ, ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു യേശുദാസിൻ്റെ തരങ്കിണിയുടെ കാസറ്റിൽ. പുള്ളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, തിരിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ വായിച്ചാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാർ, സാറ് വായിച്ച യേശുദാസ് പാടിയതല്ല, ഇത് ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയതാണ്. പുള്ളി പിന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു, നേരെ നോട്ട്സ് എഴുതി. ഇല്ല, ഇത് ഞാൻ വായിച്ചാണ്, യേശുദാസ് പാടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് യേശുദാസ് ട്രാക്ക് പാടിയ ആ പാട്ടാണ് ചിത്ര ചേച്ചി പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് പൈതലാം യേശുവേ എന്നുള്ളൊരു ഗാനമായതുകൊണ്ട് ചിത്ര ചേച്ചിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ സമയം സാറ് ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് കോയിൻ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ കോയിൻ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. സാർ കോയിനിട്ട്, അന്ന് വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല, ഒരു കോയിനിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാൻലോഫിൻ്റെ 3rd ബുക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. സാറില്ലല്ലോ, അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ച് വായിച്ചു. തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു മെഷറിൽ ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സാറ് വന്നു. അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് ലാസ്റ്റിൽ ഈ നാച്ചുറൽ അല്ല, ഈ ഫ്ലാറ്റാണ് വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രേസ് നോട്ടാണ്, മെയിൻ നോട്ടല്ല, ഗ്രേസ് നോട്ട്. അത് ഈ ഫ്ലാറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇത്ര നോട്ട് വായിച്ച് സാറ് കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് വായിക്കാഞ്ഞ് സാറ് കേട്ടു. പേടിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല അധികം. കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ പതുക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു. അതെനിക്കൊരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഉള്ള സംഭവമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുമുതലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സീരിയസ് ആകുന്നത്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഓൺലി നൊട്ടേഷൻസ് മാത്രം. നൊട്ടേഷൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തിയത്. അതെന്നെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ വിച്ചുമാഷിന് ആണ് എന്നെ അത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഞാനിപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിമാനത്തോടെ പറയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്, ഒരുപാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ അതുപോലെ ആവുക എന്നതായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ചിന്തകൾ. എവിടെ ആവാൻ ആകാൻ പോണില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളൊരു കാരണം കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും CSലെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഒരാളൊക്കെ വായിക്കും, അതുപോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് വിദ്യയാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എനിവേ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയാം, വിച്ചുവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഒരു അകലം പാലിക്കും എല്ലാവരും. കാരണം ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ ബോംബുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിചാരം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സാർ എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സക്സസ് ആണ് സാർ. ഗിറ്റാറിൽ എല്ലാവരും സക്സസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗിറ്റാറിൽ ഞങ്ങൾ 100% ആണ്. സാറിൻ്റെ ശിഷ്യരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാറിന് ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റാണ്, ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുണ്ട് സാർ. ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എൻ്റെ വൈഫിനോടും കുട്ടികളോടും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വൈഫ് കൊണ്ടുവരും അത്, പ്ലീസ്. ഞാൻ നിർത്തുവാണ്, ഇനിയില്ല, സോറി.
Yes, I think we have a lot of surprises today. अरे वाह. ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് പേടി തുടങ്ങി. ഇനി ഇതിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് ഇതും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് ഇതിലൊരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കി just for the Mumbai students so that they also can understand. I was just telling, now I have a new instrument. Now I have to create a syllabus. Now I have to create and I have to get a new students for playing this kind of instruments also. Okay, let the guitar community grow and grow and grow. ഇത് യു ശ്രീനിവാസിൻ്റെ മാൻഡലിൻ എൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഹാൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആണത്. മുരളിച്ചേട്ടൻ എന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ്. കുറച്ച് നാളായി അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് അവസരം കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടിയത്. താങ്ക് യു ഫേസ് ടു ഫേസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you so much, Mr. Ashok. And now, for the felicitation, may I welcome our esteemed guest, award-winning music director, Mr. Bernie, to the stage. ആദരണീയനായ ലെജൻഡറി മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ജെറി മാസ്റ്റർ, എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തും പ്രഗത്ഭ ഗിറ്റാറിസ്റ്റും ഗുരുവുമായ വിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി, വിച്ചുവിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സംഗീതപ്രേമികളെ, സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആ ശബ്ദവും ആ മ്യൂസിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ദൃശ്യവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ആ ഞെട്ടൽ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ഏതാണ്ട് SSLC കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഫ്രെഡ് ബോർഡ് പിടിച്ചത്. അന്ന് ഗിറ്റാറിനെ പറ്റിയ ബോഡിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ ഇഗ്നേഴ്സ് ചേട്ടൻ എവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്രെഡ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നു. പുള്ളി ഇത്തിരി ടെക്നിക്കൽ കൂടിയുള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഇതിന് പറ്റിയ ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഹിപ്പികളുടെ കാലമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ. ഞാനും കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്ന ആളാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയല്ല. അങ്ങനെ ഹിപ്പിയുടെ ഷേപ്പിൽ പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി വെട്ടി ബോർഡുണ്ടാക്കി, അങ്ങനെ ഒരു ഗിറ്റാർ ബോർഡുണ്ടാക്കി ഫ്രെഡ് ബോർഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച് സ്ട്രിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി. ഗിറ്റാർ വായിക്കാവുന്ന വിധം ഒപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ തന്നെ ഡി മേജർ, ജി മേജറിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻസൊക്കെ പുള്ളി, ഫിംഗറിങ് ഒക്കെ പുള്ളി തന്നെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് അത് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓർത്താൻ നാണം വരും ആ ജി മേജറൊക്കെ പിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ഗിറ്റാർ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാർമോണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു കൊയറിന് വായിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും കോറസ് പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഗിറ്റാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഗിറ്റാറിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ടിങ്ങനെ വായിച്ചു. അതിന് ട്യൂൺ ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തോ സംതിങ് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വേണിനെ കലാഭവനിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, സീനിയർ ട്രൂപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പാടും, പിന്നെ കൂടാതെ ഹാർമോണിയം വായിക്കും, ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി. ശരി, ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർമോണിയമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ നല്ല ഹാർമോണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഹാർമോണിയൊന്നും വായിക്കണ്ട, ഗിറ്റാർ വായിച്ചാൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിറ്റാർ എനിക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാനും അറിയാൻ പാടില്ല, ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നീ അന്ന് അവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ട്രങ്ക് എന്ന് വായിച്ചില്ലേ, അത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കലാഭവനിൽ ലീഡ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വായിക്കണം, അതൊന്നും ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല, നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ വലിയ മഹാമേരു ജെർസൻ ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കൂടെ നിന്ന് വായിക്കണത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ജെർസൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഗിറ്റാറിന്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗിറ്റാർ ഇങ്ങനെ കൊയറിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പുസ്തകം നോക്കിയൊന്നുമല്ല ആൾക്കാർ വായിക്കണം, നമുക്ക് തോന്നണ പോലെയൊക്കെ വായിക്കണം. എൻ്റെ ചേട്ടനൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ എനിക്ക് ശീലമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും CD, G എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം. ഇതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു ജെർസപ്പനോട്.
ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഇത് കോഡെന്ന് പറയും ഇതിനെ. അതുപോലും അറിയാൻ പാടാത്തതാണ് കലാഭവനിൽ ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർന്നത്. അത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് നോക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും, 2-3 പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരുടെ തെറിയും കൂക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ പക്ഷേ അയാൾ ഗിറ്റാർ ഋതവും വായിക്കും കോഡും വായിക്കും. ആ സമയത്ത് ഞാനും കൂടി ഇങ്ങനെ ഋതം വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ ശരിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, താൻ ഒരു പണിയാണ്, ബേസ് ഗിറ്റാർ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മീഡിയത്തിൽ ഡി ആ ഓരോ നോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു. ജി മേജർ കോഡാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജി മാത്രം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഡും ഡും ഡും, പക്ഷേ എനിക്ക് മെലഡിയാണല്ലോ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് സാഗരമേശ അതുമാക്കി ഞാൻ ബേസ് ഗിറ്റാറിൽ ഡൂം ഡൂം ടൂം ടൂം ടൂ ഇങ്ങനെ വായിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ബേസ് ഗിറ്റാർ വായിക്കേണ്ടത്, ഋതം അനുസരിച്ച് വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ജെർസനാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു മുങ്ങി ദാസേട്ടൻ്റെ ഗാനമേളക്ക്. പിന്നെ ഞാനായി ലീഡ് ഗിറ്റാർ. ഞാൻ പേടിച്ച് പിറക്കാൻ തുടങ്ങി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജയകുമാർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, നോക്കത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണും തട്ടുന്നു സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കണത്. എനിക്ക് കട്ടണങ്ങോട് പൊക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുന്ന പോലെയാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ വായിക്കും. അന്ന് അതേപോലെ വായിക്കാനുണ്ട്. ഹാർമോണിയവും ഗിറ്റാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ വയലിനും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂട്ടും ഉണ്ടാകും. കീബോർഡൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലമാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിത്താർ വായിക്കണം, പിയാനോ വായിക്കണം, ബെല്ല് വായിക്കണം, ഗിറ്റാർ വായിക്കണം. എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഗിറ്റാറിസ്റ്റാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഗിറ്റാർ ഫ്ലോപ്പായാൽ എല്ലാം ഫ്ലോപ്പായി. ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അന്ന് തലേന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാം വായിക്കണത്. ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മയൊക്കെ കുറച്ച് ശക്തിയൊക്കെ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഔട്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നൊട്ടേഷൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു. അങ്ങനെയാണ് റെക്സ് മാസ്റ്റർ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ മാസ്റ്ററെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ വയലിനാണ് പഠിപ്പിക്കണം. മാസ്റ്റർ താൻ വയലിൻ പഠിക്കാനും ചേരാണ്. അയ്യോ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഞാനില്ല, എനിക്ക് ഫ്ലട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാവും. നമുക്ക് ഗിറ്റാർ പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കലാമോനിൽ ഗിറ്റാർ ഋതമൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ. അങ്ങനെ ഗിറ്റാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് വാശി വരാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു വയലിനിസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെയുള്ളൊരു വയലിൻ, ഞാൻ പേരൊന്നും പറയാനില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് താൻ എന്തിനാണ് ആ റെക്സ് മാസ്റ്ററുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വെച്ചോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനോട് ഇന്ന് മുതൽ സംഗീതം അവിടെ മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് നോട്ട്സ് പഠിക്കാൻ ചേർന്നേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എടോ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അതിന് ഒരുപാട് ക്ഷമ വേണം, ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം അതിന്. ഇതൊന്നും തനിക്കില്ല. പിന്നെ താനെന്തിനവിടെ പോയി 1 മണിക്കൂർ സാറിൻ്റെ സമയം കളഞ്ഞ്. അപ്പം എനിക്കൊരു വായിച്ചായി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ലല്ല. പിന്നെ പോലെ നാം വായിക്കുന്ന ബിറ്റുകൾ ഇത് എങ്ങനെ നോട്ട്സിലൂടെ അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, അതെങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ SNDP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ കോഡിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറേയൊക്കെ ആയത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് 2-3 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് വിച്ചു അവിടെ, അല്ലേ ശരിയല്ലേ, എൻ്റെ ജൂനിയറാണപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത് 2 ക്ലാസ് വിച്ചുവിൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റെക്സ് മാഷ് പറഞ്ഞ് ആൾ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു. അപാര ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംഗീതവാസന ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ഇതിവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കില്ല, ഒത്തിരി ഉയരും, എവിടം വരെ ഉയരുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ചടങ്ങ് ഗുരുവിനെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും, വിച്ചുവിൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യരെയും ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ ശിഷ്യരാൽ സമ്പന്നമാക്കപ്പെട്ട, സമ്പത്തിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിച്ചു തികച്ചും ഭാഗ്യവാനാണ്, ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞവനാണ്. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളന്ന് റെക്സ് മാസ്റ്റർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള അടുപ്പമാണ്. അത് ഇന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒന്നിനും ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നവരും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. എപ്പോഴും ഞാൻ, അതായത് വിച്ചുവായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ വിച്ചുവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് യാതൊരു ലുബ്ധം കാണിക്കില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി. അതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? അന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ എപ്പോൾ വിച്ചുവായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും നമുക്കൊരു പുതിയ അറിവ് കിട്ടും. അത് റെക്കോർഡിങ്ങാണ് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. റെക്കോർഡിങ്ങിന് അന്ന് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിൽ ജോലി ആയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കാണ്. BSc ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ CS-ലായിരിക്കും റെക്കോർഡിങ്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ജെറി മാസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ഗിറ്റാറൊക്കെ ഋതം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 100% 5 പേരൊക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും ഋതം വായിക്കണം. ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിങ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓർമ്മയില്ല മാസ്റ്ററിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് 5 പേരെ ഞാൻ വിച്ചു, പിന്നെ ജോയി ബേസ് ഗിറ്റാർ, ജോയിയൊക്കെ ഋതം, എലോയ ലീഡ്. ജെറി ഏകുമാറുണ്ടായോന്നറിയില്ല. ഞങ്ങളങ്ങനെ അമേരിക്കൻ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജെറി മാസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിങ് CS ഞങ്ങൾ നടത്തി. അതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരി സമയം കിട്ടും, 1 മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടിയാൽ വിച്ചു എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ആരെ സംബന്ധിച്ചോളം അറിവ് കിട്ടിയാൽ അതൊരു ആനന്ദം കൂടിയാണ്. അതാണ് അറിവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദൈവികമായ അറിവാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അങ്ങനെ എനിക്ക് ബിച്ചുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള അറിവിൻ്റെ ഒരു സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിൽ കളവന്ത്രയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കും ഇടക്കിടക്ക്. അപ്പോൾ ബിച്ചു എന്തെയും കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പരിപാടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയും, എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 വാക്ക് ഒരു പുതിയ അറിവുണ്ടാവും എനിക്ക്. അത് മതി എനിക്ക്. അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാനും. അതെ, അത്രക്കധികം എനിക്കും അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാനപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ബിച്ചുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനിടയിൽ കുറച്ചു കാലം കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ജീവിത നിയോഗം സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുക, ഗിറ്റാർ പഠിപ്പിക്കുക, ഗിറ്റാറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗിറ്റാർ ഫാമിലിയിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യസമ്പത്തായത്. ഇനി എത്രയോ ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ കിടക്കുന്നു. അതല്ല, അദ്ദേഹം തീർത്തിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം മ്യൂസിക് ടീച്ചറായി. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ സന്ദീപിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ബിച്ചുവിൻ്റെ വീട്ടിലും പോകുമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് ബിച്ചു വീട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ബാക്കി തിങ്കൾ മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിൽ പോകും. ഞായറാഴ്ച അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രാവിലെയോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകും. ആ സമയത്ത് ഈ സന്ദീപ് 5ാം ക്ലാസ്സോ 6ാം ക്ലാസ്സൊക്കെയാണ്. അച്ഛൻ മോഹനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എത്ര മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരിക്കും, അല്ലേ? അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. മോഹനുണ്ട് ഇവിടെ, അല്ലേ? മോഹൻ സ്റ്റുഡൻ്റാണോ? അല്ല, കൂടെ വന്നാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയാണ് ജോബിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക്. ജോബ് ഞാനും ബോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ, ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി നടത്തിയ കൊച്ചിൻ മെലഡീസിൻ്റെ ട്രൂപ്പിലെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബിച്ചുവിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ജോബ് എന്നെ വിളിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ബിച്ചു സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറ്, പക്ഷേ ഞാനും ഒരു ഗുരുവാണെന്നാണ് പറയണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഗുരു ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഗുരുവാണ്. ഒപ്പം ഞാൻ ജെർസപ്പൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ജെർസൻ ആൻ്റണിയും എൻ്റെ ഗുരു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 ഗുരുക്കന്മാരെയും ഞാൻ ബഹ്റിനിൽ വെച്ചിട്ട് ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി വരണം. സന്തോഷമായി. ഞാൻ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു, എന്നാലും ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച് അതിനുവേണ്ടി അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ ബിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തലേദിവസം കൊച്ചിയിൽ വരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ കൂടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തലേദിവസം കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ എന്തെങ്കിലും, അതൊരു ശീലമായി പോയില്ല. അങ്ങനെ ഗാഡ്ജറ്റ് എന്താണ് പറയണത്, ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് ഐപാഡാണോ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനില്ല. അദ്ദേഹം പുറത്ത് റോട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിലെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. കുറേയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കളൊരു മ്യൂസീഷ്യൻസാണ് കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെയും വിളിച്ച് അവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു അറിവ് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു അഭിവാഞ്ച, അല്ലേ? അത് എത്ര പേർക്കുണ്ടാവും? ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെ വിരലുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കലായിട്ട് എന്താകട്ടെ, എത്ര കാശ് കിട്ടും അതനുസരിച്ചുള്ള ജോലി എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കണ്ടാലും പുതിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതജ്ഞരെ, ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകളെയും ഗിറ്റാർ ഫാമിലി മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരെയും വാർത്തെടുത്ത ബിച്ചുവിന് ഒത്തിരി ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ. ഇനിയും തലമുറകളോളം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിറ്റാർ ഗുരുവായിട്ട് മാറട്ടെ, അനശ്വരനായ ഒരു ബിച്ചുവായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ ലോകപ്രശസ്ത ഗിറ്റാറിസ്റ്റും ഗിറ്റാർ ഗുരുവൊക്കെ ആയി മാറട്ടെ. നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ബോംബെയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗുരുവായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു.
നന്ദി, നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ആശംസകൾക്കും നല്ല വാക്കുകൾക്കും വളരെയധികം നന്ദി ബേണി സർ. And now it's time for another music performance. So this is a tribute to all music masters and all the students who love guitar. So this portrays the journey of a student of guitar from picking up the instrument, honing the skill and then mastering the instruments. So presenting the guitar lesson.
Hello, check. Areva, superb. What a composition. I think telling a story through music is incredible. Hats off to Vichu Master and amazing to each and every one of you who performed. Brilliant, guys. Thank you so much. And thank you, Mr. Baiju Sarasapan, for that incredible performance. Thank you so much. And yes, yet another video felicitation by Mr. Jayan Verma, Mr. Josen Anthony, Reverend Father John Pichapalli, Mr. Sharath, Mr. Stephen Devasi, and Mumbai students of Vichu Master. Over to the presentation. വിച്ചു ഞാനും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഡ്രംസാണ് വായിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് വിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഗിറ്റാർ എടുത്ത് തന്നു, ബേസ് ഗിറ്റാർ എടുത്ത് തന്നു. താൻ ഇത് വായിച്ചാൽ മതി എന്നത്. എൻ്റെ ബേസ് ഗിറ്റാർ ജീവിതത്തിലുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും വിച്ചുവിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓരോ റിഹേഴ്സൽ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോഴും വിച്ചു എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. വിച്ചു എനിക്ക് കോഴ്സ് എഴുത്തിലും എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. വിച്ചുവിനും വിച്ചുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വിച്ചുവിന് ഇനിയും ധാരാളം ഇതേപോലത്തെ പ്രഗത്ഭരായ സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജെർസൺ ആൻ്റണി. ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ്, ഗിറ്റാറിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന ഈ ഒരു സ്വീകരണത്തിലും ഈ ഒരു അനുമോദനത്തിലൊക്കെ എന്നെയും കൂടി ക്ഷണിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വിച്ചുവിനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അറിയാം. വളരെ നല്ല കഴിവുള്ള ഗിറ്റാറിസ്റ്റുമാണ്. അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണും എല്ലാം വളരെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്നറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ നാളുകളായി ഇവിടെ ബോംബെയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാണാനും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റാറില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുവൈറ്റിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഞാനും വിച്ചുവും പിന്നെ ബേണിയും ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുവൈറ്റിലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാം വരെ. അങ്ങനെ വിച്ചുവായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം എന്നും എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. വിച്ചു മാസ്റ്റർക്ക് കാനഡയിൽ നിന്ന് ഫാദർ ജോൺ പിച്ചാപ്പള്ളിയുടെ സ്നേഹമുള്ള അഭിവാദ്യം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുകളിൽ ഒന്ന് ശിഷ്യസമ്പത്താണ്. അത് അങ്ങേക്ക് ആവോളമുണ്ട്. അതിന് പ്രകടമായ തെളിവാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പേരിട്ട് അങ്ങയെ ആദരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അങ്ങയുടെ ശിഷ്യഗണം ഒരുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി. ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങയെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഈശ്വരകൃപ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ശരത്. അനേകം ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് വിച്ചു മാഷിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. ഇപ്പൊ വിച്ചു മാഷിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയാകാൻ ഈശ്വരനോട് ഒരു തവണ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Hello dear Vichu sir. First of all, thank you so much for the wonderful music that you have spread around the world, and you brought some amazing musician too. Face to face എന്ന പരിപാടി അങ്ങേക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആശംസിക്കുന്നു.
God bless you. Keep going, and we are all with you. Thank you, love you, and take care. You have helped us to find a song in our hearts and the beat in our feet. My name is Reina Raffin. I am Senona Raffin. I am Jonas Raffin. We are the students of Vichu Sir from Mumbai. Today, we appreciate Sir for who he is and admire him for what he does. We salute him as the maestro of music. So, our hearts beat with gratitude for him. May Sir be blessed with many more musical years ahead. We are truly excited to be a part of this event, Face to Face, which is dedicated to Vichu Sir. Hoping to see you all on August 6th. Even very little students of Vichu Master is killing it. So yes, that was the final round of love and wishes to Vichu Master from all parts of the world. So now a very special mention to Vichu Master student from Mumbai and all parts of the world. I know it has been difficult for you to travel across and to end up here. So thank you so much. Dil se thank you so much. And now moving on with the ceremonies. It is said that language of music is something that passes all generations. So now we have a younger student of Vichu Master to address the gathering. May I welcome my brother Emilson Joseph to the stage. Hello. Hi sir. Hi Usha ma'am. Hi Jerry Master. Hi sir. Hi Minmini. Okay. വിച്ചു മാഷിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദറിനെ പഠിപ്പിച്ചത് വിച്ചു മാഷായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കണ പേരാണ് വിച്ചു മാസ്റ്ററിൻ്റെ. ഇങ്ങനെ വിച്ചു മാസ്റ്ററിൻ്റെ അത്രയും സ്പീഡിൽ ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ക്ലാരിറ്റി വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. ഇത് കേട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പണ്ടേ ഉള്ളൊരു ലെജൻഡറി ഇതാണ് വിച്ചു മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു 1.5 years ബാക്കിൽ എനിക്ക് വിച്ചു മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു 1 year കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രസ്സും കിട്ടിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആസ് വി ആർ ഹോണറിങ് വിച്ചു മാസ്റ്റർ ടുഡേ, വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം വാട്ട് യു ഗൈസ് ഫീൽ? Is he happy? But when I look at him, I think it is his proudest moment of his life, and he is very happy about. And for the reason for that is everyone who has gathered here. And thank you, Master, and thank you everyone who have gathered here, and have a great evening ahead. Thank you. Thank you so much, Emil.
from my brother, I know one thing. Every day before the class, he seems a little anxious. And it's the day of overnight practice. And I ask him, what's wrong? Haven't you studied? So he said, I have studied, but it never ends. And it's never perfect. So I know the kind of lessons you're giving my brother. It's very hard and it's very difficult. So he's always anxious. Yeah, yes, just a small instance. And yes, moving on. Now to address the gathering, may I welcome Mr. Denson PD. He's a student of Vichu Master and he's also very active in live shows. So may I welcome him for the felicitation. Thank you all for this wonderful opportunity that I'm standing in front of you. Just to tell my own story of learning guitar. I'm an ordinary man, with all the worries and troubles of daily life. One day we have a career review, the next day we are shown the door, the other day we got a new job, and we get promotion, and we get some kind of appreciation. The next moment you lose your job. This is the ordinary story of an ordinary man. What is the use of guitar in his life? He doesn't want to play the jazzy blues in his life. No. Am I right or not? He doesn't want to play even the grand welcome, but he needs his guitar, as I need. As the day ends, when you are happy with your promotion or with the appreciation you got to celebrate it. And you can play it on guitar, you can express it on guitar. The 6 strings translate your happiness. You retire to the silent corner of your house and you play it in a silent tone, and it tells you how you feel. And when you're worried, you lost your mom, you lost your dad, back to back in 1 month, that happened in my life. To reboot, again I grab my guitar, retire to a silent corner, I am rebooted, and I am back with the all energy, full energy to face other challenges in my life. And this man taught me how to use guitar in an ordinary man's life. And I take it as a mission to teach ordinary, the lost, the least, and the foolish fellow like me to teach guitar, not to play the excellent or the jazzy things, but to do what I am doing, to express or to soothe himself or to reboot himself. Use these 6 strings. It has magic, and the magic was revealed to me by this great man, my Guruji. Thank you, sir. One more thing, sorry. I should thank Vichu's family. Sorry, I forgot. Because their sacrifice, because of their sacrifice, I remember one day Vichu was seems to be worried, and he revealed that that day was his daughter's birthday, and he forgot because of the class. It was in 93 or 4. Maybe his daughter may be remembering that. But they sacrificed a lot for us. Their sacrifice benefited us. So we should be thankful to them. Give a big round of applause. Thank you, ma'am. Thank you for sparing him for us, for the benefit of us. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, Mr. Denson. And now for the felicitation, may I welcome Mr. Ajit Kumar. He's a student of Sir Vichu Master. He was in Dubai as a music teacher for 25 years and he's presently running a music institute at Kochi.
So may I welcome Mr. Ajit Kumar. Hello. Good evening, everyone. Well, my name is Ajit. I was a student of Vichumarsh from 1987 onwards. So I don't know what to tell you all at this moment, because for the past 25 years I've been teaching abroad with various nationalities, and each time when I teach any student like that, I have to think about my master, because not only playing guitar, but how one teacher can be with his student. That is what I learned from one and only Vichumarsh. Because the way Vichumarsh used to teach is totally different. He always understands his student, and he just teach accordingly. So that was the greatest merit of Vichumarsh, and that inspired me a lot. Whenever we go and attend his class, of course, I've been watching him teaching other students, because lots of inspirational thing you get the way Vichumarsh teach other students. From very single note, even for the one we played the last, even from Tingle Tingle Little Star, it's a very simple thing. Like Mozart made 12 variations on Tingle Tingle Little Star, it's amazing. But this is also amazing, because at first I said that it's from a child journey to the end, means each phase when it goes, so you can see how the music modulates from one place to another, and it reached to a very grand ending. It's called real composition, and only one and only which master can do that. So I do not have to say more about a lot of things that happened in the CAC about myself, and lots of students are right now is inspired from Vichumarsh in Mumbai. I am very happy. Not only I am, all the Keralite students here. There is no difference between Keralite students or Mumbai students. On the next phase, on the face-to-face, there will be more students will be coming from different states and going to gather here, and we will be very proud to say that, yeah, it's how Vichumarsh, and he is actually, this knowledge is spreading all over the world also like that. One thing to remember, even though you learn something, that's good, but at the same time, you should be able to express, or you should communicate that to another person. So that is how the music just travels. That's all I have to say about that. And for the Vichumarsh, there is only one teacher with a perfect pitch. I have ever seen that. He doesn't need anything to look at a book or anything like that, just a pen, and the music simply flows from the stand. And I don't want to say anything more on that, but I wishing him happiness and good health in abundance, and I wish let him come across with more students, more international. I know that he's doing a lot of international classes right now, but it's good. At the same time, let him have more students in India and abroad. And thank you so much for having a wonderful time here. And especially I would like to thank to certain, because only the last moment only, most of us are here. There is some effort made by certain people over here, especially Mr. Job and Mr. Joseph from Nathan, and Baiju, of course, Salim, so many people, and Oshaji from Pada. Of course, if I forgot to tell somebody's name, even though Anto is there. So everybody was doing in the every weekend, there will be, of course, the video conference, they were arranging things. It's been a tremendous efforts been made, actually. And I thank everybody for their effort, and at the same time, we have to keep this face-to-face as a good
guitar community, and we should just go through with this at the same time, and we should gather like this even at least even every 2 years like that minimum of once in a year. It's good like that. Let's see that how we can organize and we can arrange things, and we should give the full cooperation for those things. So that's all for this evening. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Ajit Kumar. And now may I welcome Marina Mary Das. She's currently working in DAW Chemicals. She's an IITian, a versatile pianist from Mumbai. So may I welcome Marina to address the gathering. Good evening, one and all. Good evening to Jerry sir, Bernie sir, distinguished guests here. So, before I can go forward, I would really like to congratulate Vichu sir to pull off this feat. We know we have performed shows together, just 7 musicians, and we struggle. Here we are talking about 100 musicians playing live, and you all have really done a tremendous job, and a big round of applause to all the musicians sitting here, and even to sir to pull off that feat. So today, as we have all gathered here, I would really like to gather here to collectively experience the power of transformation that music has. I'm grateful to Vichu sir and the face-to-face team as well to give me this opportunity to address the crowd and speak of my experiences. So let me start by this. My journey with Vichu sir began even before I could understand and appreciate his music. And this was his initial early years when he just got transferred to music. And thankfully, and maybe it was a lucky thing that he got landed with a team of artists and my dad, who's also a singer. So they used to perform together, and I was just 6 months old. So since that time is when I'm listening to his music, but I couldn't appreciate it at that time. And today, it's an honor, it's a pleasure, it's a proud feeling to share the same stage with him, standing right here. And I still remember the very first performance with you, sir. I was just 11, and that's when I started performing with you. Very uncomfortable because that was my first time as a live performance on stage. Slowly by slowly, things set in. It kept growing on me. But the one thing that boosted my confidence to a full level, okay, I can play live shows, was when I heard him play a 1-minute guitar riff on his electric guitar, and that's when he caught my attention, and I was simply staring at him play. I saw what a person could do with his instrument and the endless possibilities, and I said to myself that I want that someday. And today we also have our very own distinguished guest, Jerry sir, who was felicitated in Mumbai, and we got the chance to perform his song as a tribute as well. Except Vichu sir, I guess all the other musicians were shivering because it was Jerry sir's songs, but we could pull off as much as possible. I'm a pianist myself, and when I know I'm accompanying Vichu sir to play shows, I just leave everything aside, and I'm just in for the show, however busy I am and the job or whatever it is. I know that sir is there. We just leave everything else, and yeah, we are there to play the show with him. So before I can just go on to a few experiences, I just learned one thing today. I started my musical career playing in the church, sir, when I was very young, and dad used to sing, my sister used to sing, and I started playing the keyboard in the church. And one song that I have performed over 50 times, I guess, or more than that, and my sister used to say, and since it's a solo song, she used to sing extremely well, and that song is Paidalam Yeshuve. I used to play all the instruments of that song and always used to wonder, I cannot do justice to this guitar. Who has played it? And today I understand that it was you who pulled out that guitar. It's, I don't know, I don't have words to say, and it's true, sir, to say that, you know, music directors, singers, lyricists, today you go to YouTube, you open that song, everybody is named.
accept the musicians of that song. So it's true when you say that musicians don't get the recognition they deserve. I would really like everybody to stand up and clap for this person, to give him the recognition he deserves today. Because it's not there, out there. Thank you, sir. And a few experiences and takeaways from the show, and I'm sure every one of us here are on the growing path. They are in their youth, and most of us will perform with sir, going forward. He shares this knowledge even on the stage while performing songs. There are like back-to-back songs and everybody is tensed. What is the next song? What's the scale? The tablaist would just say, what's the scale? And we are busy in the between. Sir would just say like, something. He would just say, there's this tritone and you need to try that. So in between of a show, you receive lessons from him. That's Vichu sir. We are all in our own tensions, but he is always there, giving us something new, something different. A take back from that show is not, maybe it's the appreciation, but mostly it is sir, and it's the learnings that we come for. And as we all know, he's like the king of notations. He's always been pressing on how important the music notations are, and most of us I know here can read music, but how many of us can write music? So that is something that he always has given importance to, and someday we'll try and be masters at that as well, sir. And another observation that I've always been intrigued about is he plays such difficult notes with so much ease and not one slip. He will travel and explore all that he can in a song and still not lose his way. In short, he never has had a day off. That's in schedules as well as in music, right, sir? And I've had various music teachers, piano teachers who are very well-known pianists, but this great man here taught me how we can embrace music and experience that change only this art form can bring about. In short, sir has something that it takes for you to become the ambassadors and change in that field of music. We needn't stick with the same old. We can innovate, and I think that is what the future calls for. And passion, as we know, is infectious. He's always said one thing, and very important thing right since I was small: feel what you play. When you feel what you play, the audience feels. When you enjoy your music, the audience enjoys the music. So that's a simple takeaway that I will always carry with me. And enough said about music. I am thankful today that I know Vichu sir as an astonishing personality. More than being an excellent musician, he has always been a role model and a disciplinarian. As a human being, there is so much to learn from him, and not to flatter him, I know he doesn't like it as well. But being at this great level, one thing that has intrigued me is he has never got fame to his head. And that's how humble he's always been. And we need to learn that from him, to master that from him. So thank you once again, sir, for everything, and I will really cherish all the moments, and I look forward to many more shows and learnings from you in the future. Thank you so much. Thank you so much, Marina, for that intimate words. And next, over to another video presentation. നമസ്കാരം, ഞാൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ. ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തുകളുള്ള ശ്രീ വിച്ചു മാസ്റ്ററിനെ ആദരിക്കുന്നതായിട്ടും അറിഞ്ഞു. സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ആയുരാരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ഇനി ഒരുപാട് നാളുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വിജയ് യേശുദാസ്. കുറേ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ, പ്രഗത്ഭരായുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള 40 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
വിച്ചു മാസ്റ്ററിന് എൻ്റെ എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെ വിച്ചു മാസ്റ്ററിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Yes, thank you. And now let's have Shivaram, a student of Vichu sir from Bangalore. He's also the director of India Design Studio. So Shivaram, please come forward to address the gathering. Feeling so happy to be here. The first thanks which I would always want to express myself in such a big gathering is thanks to Corporation Bank, where he worked. Because that's what made him come to Mumbai, and that's how God gave me a chance to meet this great personality. So if you want synonyms of Vichu sir, right? It's an experience. Vichu sir is an experience. Vichu sir is generosity. Vichu sir is abundance of talent. You use any adjective, you use any verb, it all gathers there. And apart from guitar, this guy has been so good in teaching life skills also to me. So during tough days, during my earlier days, he gave me one great advice, which probably he got from his father. So whenever I want to do something or buy something, he said 3 words you remember: Avashyam, Atyavashyam, Anavashyam. If you keep these measures, you will always be happy. Thank you so much, sir, for giving all those guidance. And I'm really fortunate to have got to see all my Mumbai friends after so long. We all started learning from Vichu sir way back in 1996. And special thanks to Usha Akka also, I call her Akka. Because Sundays, I used to spend close to 5-6 hours at Vichu sir's place. And I'm sure 4 liters of milk would be consumed, right, to make tea from morning till evening. And many times she will ask me like this, which means how many more came inside so that she can. And not only Ushaka, also Vichu sir's mother used to be there to, I used to be the coordinator. And so that's why I say it's an experience. And the experience has never died. Since the time I left Mumbai and came down to Bangalore, there was a brief period where I couldn't pursue my music. I stopped performing on the stages. But Vichu sir is so capable of inserting some or the other bug, right? So while in Mumbai, he used to show me videos of Paul Gilbert, Eric Johnson. Then after coming to Bangalore, he started injecting me with Doc Watson, Tommy Emmanuel. So the fever never ends, right? It's go on. So it's an experience which is never ending. And the recent experience that I've got into is Cubase. Thanks a lot for all those things, Vichu sir. And I wish many more years of music and happiness to you. And you spread that to all of us. Thank you. Thanks a lot, Shivaram. And now may I welcome Venkataraman, student from Mumbai. He's also a music teacher and also currently working as a manager in BNP Bank, Paribas. So over to you. So all the Mumbai guys are speaking now, suddenly. I don't know what to say that has already not been said about sir. But like, one thing, like, I am a second generation student of Vichu sir. I started with Shiva sir in 2003. I started with Shiva sir. Shiva sir gave me lessons. Then he went to Bangalore. Sir, you left us. You left a lot of students like us in between. So for a lot of in between, I was lost. Okay, what to do, where to do. I had a lot of teachers. Then I finally reached Vichu sir. Okay, the ship that was going nowhere in the sea has finally reached the shore. Finally, I reached Vichu sir, and it all happened well. But apart from all the nice stuff, it was a lot of fun. No matter how feared we were covering Vichu sir's lessons or how anxious we were, I always looked out for that Sunday. Okay, today I'll go to Vichu sir's house. Like he said, we used to spend so many times. Sometimes I've been in his house till late night. He used to drop me in his scooter till the station.
And he's the most patient man I've ever seen. When I'm fearing before playing the lesson, sir will like, okay, I will go inside. And by that time, I'll try to play that lesson. Sir will come out and either he'll say, oh, you played a wrong note there, or he'll just clear out, okay, that sounded well. Let's go to the next lesson. That was a huge relief for me. Such many stories are there that Bichu sir has given us. Sir, I have made a lot of mistakes, a lot of growth that has happened. Maybe all the Malayali people, you can forgive me for this, for my attempt on this. Bichu Mashe, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. Thank you so much. Thank you so much, Venkat. And ladies and gentlemen, to add hue and brightness to the ceremony, we have the presence of famous playback singer മിൻമിനി ചേച്ചി. അപ്പം മിൻമിനി ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ചിന്ന ചിന്ന ആസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് ആണ്. സോ ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ മിനി ചേച്ചിയെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോവും. അത്ര സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1984 മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയ കുറേ മുഖങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ജെറിമാഷ്. ഒരു മൈക്കിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെ പാടണം, സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസീഷ്യൻസിനോട് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് മൈക്കിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പോപ്പിംഗ് ഇല്ലാതെ പാട്ട് പാടേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിവ്യ ഗുരുവാണ് എൻ്റെ ജെറിമാഷ്. CAC എന്ന ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ തറവാട് എന്നൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും. കാരണം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഞാനേറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്മരിക്കുന്ന CAC എന്ന ആ സ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, നേരത്തെ ടോൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ, അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഫാദർ മൈക്കിൾ പനക്കൽ എന്നെ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ വന്ന് തേടി കണ്ടുപിടിച്ച് CACയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണ്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന് പറയാം വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ആരാധിക്കുന്ന ഒത്തിരി മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് കൂടെ ഉള്ളത് വേണിച്ചേട്ടൻ. അതുപോലെ ഒരു എൻ്റെ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാരെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ബിച്ചു ചേട്ടൻ. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ബിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോസഫ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സാണ്. ജോസഫ് പറഞ്ഞു, ബിച്ചു മാഷിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു ആശംസ പറയണം. അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന് എന്താ പറയേണ്ടത്, എനിക്ക് ആശംസ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.
കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അവിടെ ഹാളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? മാഷ് പോവാണോ? ആ, ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാനത് കേട്ടു. പക്ഷെ ഉടനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഒരു കീബോർഡിസ്റ്റാണ്, കീബോർഡ് ടീച്ചറാണ്, പിയാനോ ഗിറ്റാറും കീബോർഡും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസമാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ തനിച്ചൊരു സ്ഥലത്തും പോവാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ആരുമില്ല. ചേട്ടന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പോകണം, ഒരുപാട് മ്യൂസീഷ്യൻസ് അന്ന് അവിടെ വരും. അവരെല്ലാവരും വിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ, വിച്ചു മാഷ് എന്നാണ് ചേട്ടൻ വിളിക്കാറ്, ഞാനാണ് ചേട്ടനെ വിളിക്കാറ്. വിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസാണ്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാണുന്നത് ഒരു സുഖമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നറിയില്ല. അത്ര അമേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ശിഷ്യരുടെ. ഇതിലും വലിയൊരു ഗുരുദക്ഷിണ ഇനി മാഷിന് കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എന്നോടൊപ്പം പല ഗാനമേളകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാർ. മോൻ ചേട്ടൻ ഞാൻ കണ്ടു, മോനെ കണ്ടു. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മ്യൂസീഷ്യൻസ്, ആൻഡു ചേട്ടൻ, ജോസേട്ടൻ, ജയകുമാറേട്ടൻ. എനിക്ക് കണ്ണട വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വയസ്സായെന്ന് അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ കണ്ണട വയ്ക്കാതെ വന്നത്. അതെ, നിങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഈ വേദിയിൽ എന്നെയും ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചതിനും ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം തന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് സ്നേഹം. ഇനിയും വിച്ചു ചേട്ടൻ, ചേച്ചിയെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ കല്യാണത്തിന്. ഞാൻ വിച്ചു ചേട്ടൻ്റെയും ചേച്ചിയുടെയും കല്യാണം കൂടിയ ആളാണ്. ഇന്ന് CACയിലെ ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാവരും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തറയിലായിരുന്നോ? അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം. ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടാവണം. ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല വാക്കുകൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി മിനി ചേച്ചിക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. And now for the felicitation, may I welcome Nalini Sundaram. She is the Vichu Master's sister-in-law and wife of Dr. Sundaram. So may I welcome her to address the gathering. First of all, I would like to tell you that I have absolutely no experience in public speaking. So please bear with me. I'm a fumble. So the only thing I really wanted to tell you was Vichu, the person, you know. Many of you know Vichu the guitarist, Vichu the artist, Vichu the performer. And as for me and Vichu's brother, my husband,
we came to know a lot more about Vichu the guitarist from you all. We only know Vichu at home as a person who is always absent. And another thing is, you know, muttata mulle ki manamilla. Ghar ki murgi dal barabar. So that is how it is. And now I'm very glad that I'm attending this program, and I want to tell you something which most of you may not know, because I don't think Vichu is ever comes up with telling about himself. So he's very reticent, very withdrawn, and somebody said Vichu is talkative. That sounds like an oxymoron for me. Vichu talkative? Never. Maybe you're all guitarists, and he knows to talk only music. And somebody said, Usha, where is Usha? She's quiet. She's never quiet. She's very talkative, very boisterous, just the opposite of Vichu. And I would like to, somebody here said the only thing that Vichu doesn't know is how to make a guitar. He made a guitar. Do you know about it? You know, that is how it all started. Let me explain. You know the very big coconut palm leaf, right? It has a very slightly curved base, which is very hard. I don't know what it is called. It's a ola, and then the base, okay? And he brought it one day. He always used to sit in his grandpa's room. The grandpa is also always absent, so he has the place to himself. And then I used to observe what he is doing, because he'll never say anything. When we ask something, he'll say in monosyllables, you know. Then the final product, I was really surprised to see it. It was a guitar. And in those days, you know, we Tamil families, I've heard about Carnatic music. Girls used to sing Carnatic music. They used to learn Bharatanatyam. Guitar. How did he come up with this? We don't know. And he attached some twigs, small twigs, you know. He nailed on either side of the that thing, which was slightly smaller than the guitar that he got as a present. And then he attached, you know, tied strings also very tightly. I don't know what strings he used. And then he used to strum. And I don't know what you used to strum. You don't remember? And I feel very bad that he didn't preserve it to show it to his children, his wife. It was such a beautiful thing that he made. He never asked for anything at home. Like somebody said, avishyam, atyavishyam, anavishyam. We are a very middle class family, living a very austere life, you know, very simple people. And all that he, whatever it is, dresses, guitar, whatever, he never ever asked. And that passion you could see at that age. And he made small groups. And for such a person who is never communicative, from morning till evening, his little friends, you know, boys, they used to peep in through the grills, the veranda grills. Is Vichu in Malayalam? Vichundo, all the time. And at home, we will wonder, who are these people? He never talks at home. And he has so many friends at home. I mean, outside. It was amazing. I really don't know. And you ask him, he'll just shrug it away. And that was how he grew up. And he made small groups. He started getting pocket money from his guitar. I mean, there's small shows. And then he bought his first guitar himself. I don't know, wonder whether he has preserved it now by his own money. And whenever we visit him in Bombay or we are at home, he will have, whether there is any place for anything else, he will have place for lots of guitars there. And like somebody said here, you know, that he keeps updating and staying relevant. It's very important in his field. And he used to do that. And that is why whenever something new comes up,
he'll immediately pick it up. He was a brilliant student. He did physics in his graduation, and had he not pursued his career in music, he would have become a good academician also. He was very bright, but that was not his passion. And somebody said that he loved banking. I don't think he did it at all. He did banking. He was a banker only because out of sheer necessity. His father kept on telling him that we are from a middle class family and steady income is very important for you. He kept on reminding him that. He came, somebody also said that after CSE, he used to sit there for a long while teaching and talking about music. Now I know why he is always late at home. We never saw him sometimes. So sometimes he'll be home after we had gone to sleep. Okay, poor thing, his mother used to open the door for him. And in the morning, by the time he got up, we'd have already left home for something. So there are days when we couldn't even see him at home. I mean, he's never in time for any meals, a disciplinarian indeed. Pichu. He will never be home for any meals in time, okay? And he never has, I've never ever seen him have a meal fresh. Always it is very cold. And once we were all sitting, we were all there, so many people, and having food, and I had made chole bhature. And he never complains or comments about food. And then he said, he calls me Manni. Manni in our language is Chariti Amma, in, I don't like that word Amma, okay? Chariti Amma in Malayalam, and Babiji, what you call Babi in Hindi. So he said, Manni, food is adiboli today. Adiboli, he used that word. And then I told Vichu, this is the first time you are having something fresh with all family members. That is why you liked it. That is what Vichu is. And then about her. When she came, see, I saw all this when he was young, and after marriage, she was bothered, you know, why he is never home. So somebody said he is docile. He is not. He achieved something, whatever he wanted to do, by keeping quiet. And gradually, she realized, and she accepted, that he is first married to his guitar. And then comes the family. And that's why she is happy. We are, and Vichu grew up as a loner because all are very old people. I don't know, those who saw Hindi movie Badai, they will know. By the time Vichu was born, his brother was already in college. So there is hardly anybody to talk to in his own level. Maybe that is why he went out so much to talk to others. And I'm just saying this because of his background. That is why he was so reticent, he won't talk. And even now, because we are so much older, he always calls us and he will ask about our well-being. And you send any message in WhatsApp, however busy he is, he'll immediately send a short reply. And that is what Vichu is. And like you said, he's a man of integrity, honesty. That's all there in the family, of course. And his father, we are all typical middle class values we keep. And that's all I guess I have noted down. Anything interesting, I'll say, otherwise I'll keep quiet. Actually, yeah. Burma. Okay, I think that's about all. Yeah, I only remember one last thing. Whenever he's sad, whenever he's a little bit low, if he's tense, he immediately goes to play his guitar. Guitar is his company. He won't talk about it to others. So that's Vichu. And I'm very glad to see so many people appreciating his talent. And thank you all, because now I know a lot more about Vichu the artist. That's what I have to say. Thank you.
Thank you so much, Nalini ma'am. It was wonderful hearing you. And Vichu Master, all your secrets are spilled today. No, you were incredible, ma'am. She's just humble to say that it's her first public speech, but it was truly amazing hearing you. Thank you so much once again. And yeah. And over to the final video presentation. We have wishes from Mr. Bijipal, Mr. Ansar, Mr. Vijay Kumar, Mr. Rajesh Iyer, and Mr. K.T. Francis. നമസ്കാരം. ഇന്ന് എറണാകുളത്തിന് പുറത്തുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന മികവുറ്റ ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകളുടെ ഗുരുവാണ് ഗിറ്റാർ മാസ്റ്റർ വിച്ചു സാർ. വിച്ചു സാറിനെ ആദരിക്കുന്ന ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന പരിപാടി എറണാകുളത്ത് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ് ടു ഫേസിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അൻസാർ. പ്രിയപ്പെട്ട വിച്ചു മാസ്റ്ററിനെ ആദരിക്കുന്ന ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന പരിപാടിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 6 അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്വീകരണത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വിച്ചു മാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക്. അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 1988 എറണാകുളം CSC ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്. പല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. Hello friends, I am Vijay Kumar from Ragalaya, Mumbai. I just came to know that my dearest friend Vichu Iyer, who is also one of the leading guitarists I have ever seen, he is being felicitated and honored by his disciples and friends on 6th August at 6 p.m. at a grand venue of Cochin, Reka Club, Kakanad. I hereby wish my dear friend Vichu all the very best and the event also a very grand success. Hi sir, this is Rajesh Iyer from Mumbai. My sincere pranams to Vishu sir. A grand occasion to felicitate our Guru Vishu sir by all his students. और विशु सर एक ऐसे हस्ती है जिन्होंने पूरे इंडस्ट्री के लिए इतने म्यूजिशियंस दिए हैं, and I feel proud that I'm able to speak a few words for Vishu sir and all the students doing this felicitation ceremony on face-to-face program, and I wish Vishu sir happiness, good health and long life filled with all the chords of music. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഫ്രാൻസിസ്, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ്. വിച്ചു മാസ്റ്ററെ ആദരിക്കുന്ന ഫേസ് ടു ഫേസ് പ്രോഗ്രാമിനും അതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. Brilliant. And ladies and gentlemen, it is said that music is divine, and to impart music education is a divine process. So Vichu Master as a teacher has various specialities, like crafting his own syllabus to educate his students. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല മ്യൂസിഷ്യൻസിനെ മാത്രമല്ല, ഒട്ടനവധി നല്ല മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സിനെയും വിച്ചു മാസ്റ്റർ സമ്മാനിച്ചു. I think in this wonderful day, we can proudly say that in the process of educating his students, Vichu Master has earned the hearts of his students. That is why we have face to face here. So, without any further ado, reply to the gathering. May I welcome our very beloved Vichu Master, please. Much respected Jerry Master, my dear friend
Bernie, and all my students, families, friends, all of you who have come here, my pranams. I think by seeing all your faces, I feel like a slow blues going on. Sad faces. Maybe a lot of reasons. One reason I can honestly say, hunger. Maybe I may be wrong, but I'm sure I'm right. Okay, so without taking much time, because actually we plan to end the event within 2 hours so that we can go to the dinner. And during dinner time, also we are not going to leave you just like that. You cannot enjoy dinner just like that. We have planned something else also. That thing is, each and every one of you has to self-introduce so that others will be knowing who are you. First of all, responding to all the felicitations. I'm lost at words. If you give me guitar, I can play 4 hours, 5 hours, there's no issue. But to answer or to replies to a huge, immense, from the heart felicitations, it's not just like that easy. I'm very much honored and very much happy and very glad to be speaking like this in front of you, replying to the felicitations I received from you. I think I can share my life history briefly, with your permission. Only that slow blues has to change to bluegrass. Okay? So, my life starts from this city only, Cochin, where I am born and brought up. This is the photo of the Cochin that I remember. To some of you, it may be looking like a century-old Cochin. No, it's not century-old. It's hardly 30, 40 years back. I still remember the Joe's Junction where I used to walk. And just when you walk towards the Marine Drive, during those days, no Marine Drive. You come to the BTH, where I used to have a cup of tea with my dear friend, Papi. And when on one occasion we were having tea, and the people serving the tea asked us to get out, because we had one tea only and we were speaking for more than 2 hours. This is my school, SRVHS. This is the school where I studied from standard 1 to 10th. Nowadays, junior KG, senior KG, all those sort of things are there. I have not heard any junior KG or senior KG in my education. When my education started, I straight away went to the first standard. And the only qualification for getting into first standard during those days was you should be 6 years old. So I am an honest person. I was 6 years old when I joined the first standard, but a lot of parents used to change the date of birth to previous year so that they can take an admission for the child actually who is 5 years old. But later on, it was leading to so much problems. They didn't realize, they just passed away. The child suffered. So it is better to be cautious in those things as far as education is concerned. That's what I learned.
During those days, when I was studying in 7th standard, I started playing the conga drum, bongo drum, and you will be feeling conga drum, bongo drum, you are playing, and just my sister-in-law was telling, I was not asking anybody for buying me any instrument and all. Then how you are playing those instruments without having those? I am calling it conga drum, bongo drum, but actually it was plastic drum. So I used to play on that and started my rhythms from 7th standard. This is the shape of actual conga drum, so that you don't forget, because nowadays you don't see this instrument. That is why I put this picture, because these were the instruments that were used in yesteryear's songs. We are now enjoying more than the present year songs, because these type of instruments were used acoustically, and they used to spend so much time so that they can tune the instrument properly to the song pitch. It was yeah. And actually I started this conga drum because definitely I cannot forget my cousin Vanu, who is now in the US. He was always in his life, just like my sister-in-law was telling, absent from his home also. So I can say, like, I adopted his style of life. He was never at home, I was never at home, that kind of thing. So he is my, you can say, the first direction or a pointer towards music life. So I started what he was doing, and one day it happened like I saw a person playing a guitar. That was the first time I saw a person playing a electric guitar, and that was during a rehearsal of a Katha Prasangam. Katha Prasangam means storytelling. Now that art is, we can see only through YouTube. Nobody is there, I don't know. Because I have seen a lot of Katha Prasangam, but now only Prasangam is there, not Katha. That kind of thing. Yeah, people are not coming forward for those kind of things. So there was a Katha Prasangam specialist by the name of Rao. I still remember the name. Full name I don't remember, Rao. He was always doing Katha Prasangam on mythology. So I was attending that practice. And you won't believe, to watch the practice, the people were more in numbers compared to the actual show. They were thrilled to be a part of the practice sessions. And during that time, the first time I heard an electric guitar, he is not here, he is a very aged person, he used to drive cars and all, he is in Triponidra, Jose. So he played something like, I don't know, maybe Bhagwan's like a blessing. I remember each and every episode in my life, and I can recollect anything. That is why I am able to recollect that day incident. So he played on the 4th string, still that also I remember. Ding, 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 something like that. But since he was playing the electric guitar, he got up and he stood and played, so that all the people who are watching the practice session can see what he is doing. Otherwise, you are simply sitting on the chair and playing some chords. Later I came to know that is a chord. During that time, I was not knowing. So he played the electric. That changed my life. To be frank, that changed my life. I was amazed by the instrument. Even today, I tell my students, there are three qualities I see in a guitar learner. That's why I put the name guitar learner. What are the qualities? One is, you like to play the guitar. Very good. But you are a hobby guitarist only. You will never raise your skills. You cannot do that. You are a hobby guitarist. Next section, you love to play the guitar. Okay, hobby plus hobby you can say, that's all. Beyond that, you don't go. Then the third segment I always promote. That is, you should be mad. You should be mad. Why? You should be mad about the instrument. You should be mad about the music that you are creating on the instrument. And I always say to my students, and through workshops also, you play a G chord now. Ting, played.
what do you feel? Sir, G chord. No, 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 that I know, that I told you to play, but what do you feel? Nothing. No, then you are not mad. I have played the G chord maybe 1 lakh, 2 lakh times, maybe more than that. Still I get a new vibration when I play that chord. If you get that vibration, you are mad. You are bound to go up and up your skills like anything. That's what I learned from my experience. I am always mad. Even now the same G major makes me vibrate. Oh, amazing. Although it is the same chord I have been playing for so many years. This is my college, Maharaja's College. I studied till degree. I took degree from this college only. During those days, Papi, myself and the other team, we used to go competitions and all, university competitions. We used to get first prizes, and we were egoistic. Okay, keeping our chin high all the time, and looking at the next door colleges like Law College, St. Teresa's and all. Okay, we are the winners. That kind of attitude. Yeah. This is the picture of the after winning the inter-college competition from REC Calicut. As the principal, and I am not showing where I am sitting also, you can find out, and you can find Papi also in the picture. last 4 lines, 6 lines. Yeah. This is the institute, all were talking. This is the institute that made me change to this level. I had the opportunity to play here for one show. And it was only because of, just like Tony Pallan told, that Joby, who used to play with CSE, went with Yesudas for one show. So somehow they came to know I also play the guitar, they called me. And Rex Isaacs, the most respected virtuoso violinist, he is the leader of that orchestra. I just went and I was shivering. And they showed me a list of 25 songs only. Then I shivered more because I knew how to play only 2 songs. All the other songs I was not even knowing. I have heard the songs, yeah, but I don't know how to play all those pieces. And the expectation from me is so high because the CSE orchestra was once considered as a #1 orchestra in Kerala. So the next day morning was the show. The previous day, 7 o'clock, we started the rehearsals. And the patience of Rex Isaacs, I cannot just even imagine how to express about that. He sat with me and taught me all the 22 songs I was not knowing. So it was till 12 o'clock or 1 o'clock it went. And I went home. And at home also sometimes it happens like I find a closed door also. That is directions from my father. And mother is just watching whether father has gone to sleep so that she can open the door without any noise. Sometimes I used to I used to sleep in the veranda enjoying the mosquitoes. That was also part of the life. And when the milkman came at about 5 o'clock in the morning, I used to go inside, have my proper sleep. So after playing for that one show, when I came back, Rex sir distributed the remunerations. And I was honored with 3 5-rupee notes. It was exactly 3 5-rupee notes, but it was fresh from the bank. So I couldn't even hold it. I just kept it inside. And I was even excited just to hear what Rex Isaacs used to say. When he opens his mouth, I just kept, not only me, when he can remember that, we used to just like that linger on to hear a lot of things from him. Then he asked me, "Oh, poile," means you are not gone. "Yeah, I'm going. Then he immediately asked me, "Okay, how much you got?" He only paid me.
Sir, 15 rupees I got. You are lucky. I got only 10. So that was the first incident of having received a remuneration from the hands of Rex Isaacs. Then, fortunately for me, and unfortunately for maybe Joby, I don't know, he continued with the Yeshdas for some time, and everybody asked me to continue. And when Joby returned, I sticked on with the CSE. I was part of an orchestra for about 14 years. 14 years I used to play with that orchestra, and you won't believe, and nobody believes even now when I tell the new students, I used to do 30 to 32 shows per month during peak seasons. So one day 2 shows also will be there. So 2-3 days I could adjust, because I could sleep in the bus, come from Kannur, touch the house. Then I used to say to Amma, yeah, come. Then immediately within 5 minutes I am going to bank. I have to go to my bank job. By 5 o'clock the bus is ready in front of me. Tap, you go to Trivandrum. Then by 8 o'clock you come back in the morning. 8:30 you leave the home, go to bank. Tap, you are going to Calicut. It was like that for so many years. And finally what was happening is, after 2-3 days of sleep problems, I started bunking bank, which my father is dead against. So he will never scold me. I don't remember him scolding me any time. That's what I was going to tell. He used to not scold me, but he was scolding my mother. And when I entered the room, he will keep quiet. And mother used to hear all such things from my father. And this is me with Rex Marsh. And about Rex Marsh, I want to add one sentence. I had a funny time having classes with him. I always say I am a proud student of Rex Marsh. Benny also knows, because he has told. He started with him 2-3 classes before. I am late. But actually, after playing with Rex Marsh for about 2 years, I gathered all my strength and asked him, sir, I want to learn staff notation. Then he told me, I was waiting for you to ask me. Oh, come tomorrow. So my college was till afternoon. I used to have a masala dosa at Woodlands Hotel, that is opposite to a service school. I used to reach CSE by 2 o'clock. I sit on one side, Marsh is on the other side. Lot of his students come and go. He never looks at me. He used to talk about orchestra, songs, all those things. Till night 10 o'clock, when all the students are gone, he picks my book. He will speak and he writes the notes. He looks at the notes. Vichu, you can play this. Okay, come on. And he used to take me to the bus stand, buy me a cup of milk, because his house was nearby the bus stand. He used to take me to the bus stand, put me in a bus. Then I used to reach my home by 1 o'clock night and enjoy the mosquito days. And I'm a totally self-taught guitar player. I'm very proud to say that. And what Rex Marsh has done is, I was not knowing staff notation. He sent me to the direction. Yeah, you go like that only. And I actually went to a highway, I felt, because there is no end. He didn't send me to a gully or something where you find a closed or a blockage. This is a highway. I am just even traveling even now. Because of that knowledge about the staff notation, and really I am totally passionate about the staff notation. And I can write the staff notation just like I can write a letter. You can sing, da 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 da, I already written that. That much of speed I gained because of the experience. So I was very thrilled, and you won't believe, like when I used to get some books about 100 pages, 150 pages, I never used to take photocopies. I used to write down everything, all pages of that book, and that book is still with me. That I had written at that point of time. Then I was passionate about Carnatic music. I went to SR,
Subramaniam, late Subramaniam is no more now. So first he asked me, okay, you want to learn Carnatic? Okay. What is your pitch of singing? Sir, I am not going to sing. I am going to play on guitar. What? You have come to me for learning Carnatic. I teach only singers. No, I will try on my guitar. He couldn't believe it. And first day he started the classes. I finished, I think, about 4 months of classes in one day. 4 months of classes in one day because of one thing. When you start teaching singers, the main problem is the pitch. Sa-re-ga-ma, ga-ma, something else. So to correct that, it takes time. So it takes 4 months to complete one lesson. But for me, it was different. Why? What is the reason? We are having a fretted instrument. All the notes are very clear. Okay, I can play immediately. Then he was excited. Oh, you are fast. Okay, I'll try the next one. Okay, it is easy on the guitar because when you know the proper fret, your hand goes there. He was still excited. What is this happening? I am losing control. He used to tell me this, that's why I am sharing. Then he was very excited, and within one or 2 years, I went to Kirtanam, and I did a lot of Kirtanams. And he was excited to take me to the audition in All India Radio. So he took care of that forms and all. During that time, I got promoted, and I went to Mumbai on transfer. That was in the year 96. Yeah. So that Carnatic classes were stopped at that time. And every time I used to come, I used to go to his house. And one thing I learned, one very good thing, as a teacher I learned with him, I will share. One student came, one new student who wanted to join singing classes. So he started playing the tambura, that pitch came. So he just sang, the new person is singing, sir, you come down, you calm down, then you come down, sir, something like that. So 2-3 times he did that. He kept the tambura away, and he was asking, what do you do actually for your living? Sir, I am an engineer. Okay, where you are working? Very good. You just enjoy music. You don't sing. So then I asked him, sir, why you discouraged him like that? No, it is not discouragement. I didn't want to cheat him. No person in the world can teach a person who is not having a pitch sense to sing. So there are two senses, pitch sense and the rhythm sense, which is a God's gift. If the God has given you that gift, you can do it. Otherwise, no. So I started using that method. First class, if a new student comes, I make him play tang, 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 1, 2, 3, 4. Some of the students, unfortunately, are not able to play tan, ta-dan, tang, tang. They are not knowing that. Immediately, I used to recollect what he told. Immediately I told, you cannot do that. You enjoy guitar, but you cannot play that. Why, sir? No, you cannot play in rhythm. What is rhythm? That's a long story to tell. It's better to keep quiet. This is from the CAC group photo. It's very difficult to find me and all. And I think I'm having 3 persons from CAC who has come here now. Tony Pallan, Ramesh, Murali, and Jain. 4 are there from CAC orchestra. This is, I just took, this is a very old photo. I had played with the great Dasetan for a Christian devotional songs. That photo I just put there. Yeah, this is a photo taken long time back. I think 2 or 3 students who are playing in the talent night that happened in CSE are sitting here also. Yeah, Sudesh, he was in that photo. This is my band Firefly. This is the Jain, my classmate, and who got the world record as the fastest percussive bassist. This is from
a show that was done by Hertz Academy in Mumbai. Vishal is the main person there. This is from that show. The other one was in fine arts. Oh, I had a bank job also. So I have to I have to remind myself, we are doing all those things. Don't forget your bank. These are some shows that I did in Mumbai, some collections, recording studios, shows, conducting, video acting, audio is already recorded. I used to conduct a lot of workshops. That is one of my areas like I really like to do. This is one award I received from Ragalaya Music, Mumbai, a lifetime achievement in contributing to music. That is the award. And for this award, I have to say I brought respected Jerry Marsh to receive award for about 3 years ago, and we did an orchestra in front of him, and he found out a lot of mistakes in that, and we used to discuss about it during the dinner time. And I can see Marina even now shivering. I associated with Roland. Actually, they approached me because I started using the GR55 guitar synthesizer from the day it came out through an exhibition in the US, which is very famous. That is in NAMM, N-A-M-M. That happens twice, summertime and winter time. And all companies bring their new gadgets and showcase that. So one day I saw that GR55 being showcased, and immediately I contacted the main distributor there. I said, I wanted this. So he said, within 1 week you will get it. And I am happy to say I am the first person who purchased the GR55 in Mumbai. And I used that for about from 2011 or something, for about, I think 10 years. And I could play. In fact, nobody believed also. Even now, I don't think a lot of people believe. I used to play strings, flute, sitar, all kind of tones except the guitar, maybe. And sometimes during our shows, in band shows, Firefly shows and all, when I started some strings with my guitar, I used to throw my keyboardist out of the stage. You take a walk and come. Otherwise, what happens is when I play the strings, everybody is looking at him. He is not playing. I am playing that. And I wanted people to know I am playing that. Then okay, you take a round and come back. By that time, I started. Then people, where is the sound coming from? That guy is not there. And where is the sound coming from? Then finally, I can also do that through the gadget. That's what I wanted to show. Like that, it went to a super hit effect. And somehow, Roland Company came to know that I'm doing all these things. And they invited me to do product demo videos of the products of Roland and Bose. So I'm happy I could do so many videos with them, which gave me a lot of recognition worldwide. In fact, even a blues guitarist from as far as USA called me and asked for the sitar tone patch so that he can use it in blues. And everybody is willing to pay also. So I never accepted money. I used to freely share my created patches. And this is my family. This is my father and mother, late father and mother, myself with my daughter. So I wanted you to see a young me, not now, not like me now. This is how I used to look. Then my brother, my sister-in-law, they are sitting there. Is Dr. Sundaram, long time with All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Finally settled in Idapalli. And this is, and the bottom one was my sister. This is, you have understood who is this. And this is my family as of now. Myself, wife, my daughter, son, Rudransh, 1.5 years, my son, and that side is son-in-law, Shankar. So this is my life story. And this is my world. So two, three things to add. One is, like I was telling,
the passion for the guitar. As an instrument player, maybe I should say in this type of open forums, but I always have a heart to say because I love instruments that much. In India, I find we don't have music industry. We have only film industry. So all the marketing people, television, everybody throws at you only film songs. And we are compelled to hear only film songs and enjoy film songs, but not any music created by any good musician. Nobody cares. Even if it is of quality also, nobody cares. So if you make even in foul language also, it gets accepted. That is the kind of music we are having. And we have to remember all film songs are created for the film to match with the particular scene and all. So that is another kind of music making. So what about instrument players? Where is the recognition? There is no recognition. And even the singers who have sang the original film songs also are not getting recognized, to be frank. I have asked this question to a lot of forums in Mumbai also. I used to put in a question, okay, you know this song? Yes, I know this song. Can anybody tell me immediately 3 names associated with that song? The first is the actor's name, Shah Rukh Khan, who has not actually sung the song. Next is the actress name. And what about the third one? That is the scene. That is over. So what about the singer? Who has written the song? Double A. Who has played that beautiful guitar music? Triple A. That's all. There is no recognition. So whereas you just go to any foreign country, USA, Canada, UK, anywhere, there is a music industry. You can sell your music. You play some 3 chords. You can sell it if you want. If somebody wants to hear only 3 chords, they will buy it. Here we don't have any platform. Fortunately, nowadays, because of social media, everybody is putting videos. I don't think everybody is getting any benefit out of it, but it's at least it is making people come to know about you. And I always encourage my students to go online all the time for classes rather than limit themselves to only the offline classes where you meet your neighborhood people only for the students. So you open the door for the entire world. You can make it your own when you promote yourself in the social media. And I was given a name by the musician mall people who sponsored this event also. They used to call me a factory. So what factory? I create players and I create teachers. I am happy with that word because that is a recognition. And Trinity opened a center in Kalyan, and mainly work effort taken by Vishal. And about 40-50 students they want in a center to be appearing. And I am very proud to say that I am sending about 25 students. My students are sending the rest of them. So the Trinity also, Trinity means the persons who are handling the Trinity, that is Fattadas Mumbai, they are also aware. And one time during exam time also I had some issue. But what was that is, they failed 2 of my good students. I was very angry. I openly told Vishal and all the other teachers who are sending, next time we are not going to conduct the exam here. Don't send any students. Immediately the Fattadas top man called me, what is the problem? The problem is, the person who came for as the invigilator of the exam was a drummer. I don't have anything against drumming, but he is actually putting marks for classical guitar, rock and pop, bass guitar, drums and all, and he's failed me, and he's failing the students. One student played excellently well, and this person told him, you have played excellently, but the result is failed. Then I said, no, this will not work. Trinity is given certification, that is true, but they just cannot, just like that, give the certificate. A proper person has to come. Then only we'll start sending the students. And I cannot reach the Trinity because I am a very small guy. You are a mammoth, you are an institute, you reach them. You tell the feedback, this is the kind of feedback. Because unless we raise our voices, nobody is going to hear it. Now, when they give you a failed certificate, you happily accept it. That's not right. If you play and you are
if you are actually eligible for that, you should get it. So finally, it's not happening afterwards. Then now it is all online videos only. So that is all totally different. But such an incident at all had happened. Then, one last thing I will add. What is the best quality of a music teacher? Yesterday, during my interaction with students, I asked this question. So those persons, knowing the answer, don't tell. What is the best quality of a music teacher? According to me, there is only one answer. That's the answer I want to bring out. What is the best quality? So, a lot of persons will say, best teaching. Yeah, okay. Dedicated teaching, honesty, all those are all good adjectives, that is all true. But according to me, the best quality of a music teacher is immediately understanding the mistake played by the student. If he is unable to correct the mistake at that point of mistake creation, the entire time afterwards, the student is going to make continuously mistake only. However you try to make him play, he will not come out of that situation. So your ears has to be much improved in getting that. I can honestly say about Jerry Master one incident. There was a recording. I am on the guitar, Jersapan on the guitar, Bernie on the guitar, Eldridge on the guitar, 4 guitarists, 3 keyboards, and a bunch of violins. And we were rehearsing for the final take. And that take was on single track. So if anybody makes a mistake, everybody has to again play. That kind of situation. So it was going on, and he has done so many parts. And we were practicing, we were enjoying the music, we were practicing. Immediately he said, stop. I am not hearing one part. I was amazed how he is telling that. I was hearing everything, but he is telling he is missing one part. Immediately pointed out the first keyboardist, Manuel, I still remember. You played that part? He played, yes. Second, Lipson, he played that part? He played. Third, Ibrahim Muti, you played that part? He played the part, but it didn't come out. The keyboard was not switched on. That incident I never forget in my life. That is the years of Jerry Master. So our ears has to be like that. As a teacher, your ears should be very sharp in finding out, not in finding faults with the student, finding out the mistake and immediately correct it. And one incident is like, one teacher was asked by his student, what is 7/8? It's very simple. You take the guitar, you play 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. That is 7/8. So the children started jing, jing, jang, jing, jing, jang, jing, jing, jing. So it turns out to be a rock music. Okay, so the student feels like, oh, you can use 7/8 in rock. 7/8, like that. And what happened? That student is believing his teacher. I had the bad experience like that, because one student came to me after studying under somebody 3 years, and he was using only 2 fingers. I asked, what about other fingers? Are they not okay? Yeah, they are okay, but I play like this. No, then you have to start from scratch. Then he felt I am insulting his teacher, and he left the class. Yeah, those are the experiences I have. And funny experience also is there. I'm sure I'm not taking much time now. I will slowly wind up. Yeah. Okay, so one more funny experience I was having when I used to teach in the church premises at Triponatra, where Salim used to come. So one day I finished my classes at about 8:30 p.m. and I was observing 2 kids, one smaller one, one slightly bigger one. They were together for some time. Immediately I could see them fighting. Both were fighting like anything. One small kid and one kid smaller than that. Then afterwards, I thought, who are those kids? I also don't know. Then I stopped my classes, and I was about to stand up. Then I was just pricked on my right side. What is this? Mosquito? No. The small guy is poking at me. Sir, what about my class? I said, your class? Yeah, I joined for guitar class.
So I just put the guitar just on the side of him. See, the guitar is bigger than you. How we are going to play? I don't know. My mother has joined me for the guitar class, and my brother is for the tabla. I said, you bring your mother, let me talk to. So she is a doctor. So she came. Sir, yeah, you wanted to see me? Yeah, because how can I teach this chap? The guitar is bigger than him. Sir, I know all those things. I want peace for 2 hours at home. Yeah, I was amazed. Yeah, for them to have peace of 2 hours, we have to bear the fighting. That is the plight of teachers nowadays. You have to take care of kids also. So we have to run the classes from nursery to the advanced level. So there is no difference between academics, where you study from nursery, first standard, 10th, then advanced classes. Same thing happens here also. Small kids come, and you ask them to play the first string, they don't know what is the string itself. So that's those kind of things, funny things, lot of things I can share, because long years in teaching line. But there are other side also. Some people just like that pick up the guitar and it is magic. Whatever they play, yes, they create magic. And I am proud to say a lot of my students are creating magic. And they believe in their strength to create that magic. And they are earning their livelihood from teaching my syllabus, which I have created from long time, even adding more content nowadays also. That syllabus is totally done by me. I have never borrowed anything from any books. And slowly, I used to write all those things in individual books. Now technology has changed. I have to create only one PDF I can share. My time is saved. Otherwise, I have to write, which I was liking far more better than the PDF, to be frank. Why? Because one reason is the student is seeing me writing speedily. Then he feels, if sir can write like that, why can't I? So some sort of connectivity with the musical notes comes only when you start writing. When you use a PDF, you don't know the effort that is behind creating that PDF, because it looks bright, it's good on the eyes, everything is fine. But when you start writing, you will feel like after writing 2 bars of music, we have traveled about 10 kilometers. That much effort it takes. But in the long run, that will make you the best musician. You are all best musicians. So in order to become more best, you should start writing and enjoy your music. Second is, I always say to students when they start with me, don't forget the percentage. What is a percentage? 25-75. I always say 25-75. Start with 25-75. What is that? When you start learning, your practice is going to be only 25%, but your listening should be 75%. Why? Because in that initial 25%, you don't have much to practice. So 25% practice is enough, but you have much to hear, listen. But after a certain number of days of classes, the ratio changes. 75 practice, 25% listening. Why? Because during those days, whatever you listen starts coming out of your hands. That's what it happened to me. I used to listen to country music, blues, all those genres. We don't have any genre. All genres we are borrowing from Saipumara country, USA. All genres are from there. Country, we don't know what country. We have folk songs, but we don't have a country type of music. But everything is guitar oriented. Since we are guitar players, I am emphasizing that factor. Country, blues, reggae, rock, anything you name it, without the guitar it cannot be done. So that kind of music you have to hear instead of your normal listening. You have to add all these ingredients so that you can pick up far better in your musical career. And lastly, one word about improvisations. Guitar is the foremost instrument, or the instrument through which you can improvise and creatively make on the spot good music. So what is the comparison with other instruments? You can do better with piano? Yeah. Piano you can play wide chords, more number of notes you can play. That is all true. But the one thing the pianist hate about the guitarist is your power of the legato. The legato catches the voice in the same way. It portrays the voice, vocals
finally the music is vocals. We have to admit. So when the vocal is sad, when the vocal is legato-ish, we can match that legato by sliding or whatever methods we are having, hammer on, pull off, all those sort of things we can do. The pianist hate that. Just don't look madly at me, Marina. Yeah, so it is a fact. So we are having an instrument with that much potential, and I'm not seeing much person trying for improvisations on the spot creativity. You have to start doing that. Otherwise, you are not going to upscale your skill sets. You will be always photocopy guitarist. You listen to something, find the notes, practice it 100 times, and just bring it out. You are not going to enjoy that. Anything played beyond 10 times is not enjoyable. It's not like listening. Listening, you are in different moods. Sometimes you are putting the song, you are not even listening. Still the song blares. But when playing, you are actually playing. But if you play the same thing 10 times, you just observe. You don't want to continue that. So every time it should be fresh. That is what improvisation is. And you are having the beautiful instrument as the guitar with you, which is the best instrument to improvise. People may disagree, but I have my points. Legato, violin can do. It cannot play the chords. Saxophone, very best legatos, cannot play the chords. So all such things is part of the guitar. And the great classical guitar, the god of classical guitarist, that is Andreas Segovia, he has told, like, the guitar is an orchestra. The first two strings are what are the first two strings? In an orchestra, what are the things? The treble side. The third string and fourth string happens to be the mid-range. And the 5 and 6 strings are the bass. So all the things of an orchestra you can accomplish with one instrument. That is a very strong words from the greatest of the greatest classical guitarists in the world. So I think I can wind up today. We can prolong it to any time, because when I'm looking at my sister now, when I start talking, I don't stop, which she never agrees to that. Because nowadays it is happening like students also start, sir, when you are going to stop? That kind of situation, I have made myself in it. I start talking, I never stop. Anyway, I want to put a break. So much happy to share the dais with the great Jerry Master, my friend Bernie, and my family, and all you present here, who have come from far places also, Biji, Job, Anto, Johnson, everybody who has come from abroad, my Mumbai students, Bangalore, Delhi, then Kerala, all places of Kerala. Some of the faces I even actually don't even remember, 30, 35 years is over. But still when they talk, I can catch up with the dialect. When they speak, I can, yeah, this is that person. Everybody has changed in looks also. And everybody is telling me, you are not changed. I don't agree. I have changed a lot. My hair is not there. I used to be happy with my hair during it once upon a time. When I took an interview with Asianet, I had this much of hair. I was happy with that. Now, no worries, no hair. Okay, so I am not going to take much time. Thank you all from the bottom of my heart. I will cherish this day for my entire life. And yeah, one important point I left out. Sorry. One important point. As Biji has told, we are planning to open a charitable trust in the name of Face to Face, to be managed by selected members. And all of you are going to be members in that. This will be continued as a team. And the main intention is to help out needy persons, needy community guitarists among ourselves who wants hospital treatment, financially not good. So Biji is telling, like, we can get even foreign funds, a lot of funds we can get from abroad for the purpose of charity. And the only intention is charity. There will not be any diversion. I think you didn't catch up with the word diversion.
Diversion is, yeah, dipping the hands in the fund and using it for ourselves. Okay, so nothing is going to happen like that. It will be a registered society, and purpose is that purpose is one. Second purpose is to create a community of guitarists playing guitar music only. A presentation with 80 guitars, 900 guitars in some venues, maybe 2-3 instrumentals. So that kind of proposal is also there. So we are planning to bring out instrumentals where you can showcase the talents, and people will also have a opportunity to see guitarists in bunches playing together without the help of any other instruments. So I want to showcase what is the power of guitar. So all these things are being proposed, discussed, and finally will be put into action. And as a first case, I have my dear friend, guitarist from Parur, who urgently requires financial help because he had a kidney transplantation, and afterwards he lost about 75% of his eyesight. Now he's again in the hospital, I heard today. So the proceeds of this event, whatever balance after meeting with the expenses, will be given as a support to that family. So I am sure everybody will be with face to face in the long run. I will not take no. Now this is the planning, then discussion and execution that is going to be implemented in the coming days. So once again, from my heart, thanks. Well, thank you so much, Vishu Master, for the kind words, and thanks a lot for the contributions to the world of music. And now wrapping up, to thank the gathering, may I welcome Joseph Nadam, who is a musician as well as an entrepreneur. Thank you. Okay, thank you. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കൂടി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വളരെ ദീർഘനാളത്തെ പ്ലാനിങ്ങിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തി. ഇതിൽ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര സക്സസ് ആക്കി തീർത്ത സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. തൻ്റെ നിലപാടുകളെല്ലാം സംഗീത ലോകത്ത് തെളിയിച്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ജെറി സാറിന് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. വിജു മാഷിനാണ് അടുത്ത നന്ദി. വിജു മാഷിനെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുമ്പോൾ ബേണിച്ചേട്ടൻ വിജു മാഷിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. അനുഗ്രഹമുള്ള ആളാണ്, അനുഗ്രഹമുള്ളത്. കാരണം അതിന് തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയും എല്ലാം തന്നെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കേരളത്തിലും അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിറയെ മഴ പെയ്തു. അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് കാരണം അനുഗ്രഹമുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വിജു മാഷിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായി ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചേട്ടനായി ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബേണിച്ചേട്ടൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലായിടത്തും ഇടപെടുകയും ഏത് ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബേണിച്ചേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഉഷ മാം ബേണിച്ചേട്ടൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. വേറെ ഡെന്നി പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ ആകേണ്ട വ്യക്തിയെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മളാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഫാമിലി ലൈഫിലുള്ള സുഖവും സന്തോഷവും വിജു മാഷിലൂടെ കവർന്നെടുത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും വിജു മാഷ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ, വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ ഉഷ മാമിൻ്റെ ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടുണ്ട്. കാരണം 1000 പേര് കൈയടിക്കാനുണ്ടായാലും ഒരു കലാകാരന് വീട്ടിലിരുന്ന് ഭാര്യ കൈയടിച്ചില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അവൻ്റെ ജീവിതം പരാജയമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉഷ മാമാണ്. ഉഷ മാമിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചവിടെത്തിയ മിന്നി ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. വളരെ അത്യാവശ്യം നന്ദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയിക്കുന്നത് ഈ ഫേസ് ടു ഫേസ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആര് നയിക്കും, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാതെ
സർ ആരെയൊക്കെ ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവോ അത് ഏറ്റവും കറക്റ്റായി തീർന്ന ദിവസമാണ്. അതിനാദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ബീച്ചേട്ടനാണ്. വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഏത് കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച ബീച്ചേട്ടന് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഓരോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്സ് എടുക്കാൻ തൻ്റെ സ്വാധീനവും തൻ്റെ കഴിവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ബഹ്റിനിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് യേശുദാസ്, മർക്കോസ്, ചിത്ര, അങ്ങനെ നിരവധി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അത്രയും പേരുടെ ബൈറ്റൊക്കെ തന്ന് സഹായിച്ചത് ജോബാണ്. ജോബിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ മ്യൂസിക് പീസ് ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം 4 മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഈ സ്കോറെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി തീർന്നത് നേവിയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കവർന്നെടുത്ത നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബൈജു സരസപ്പനാണ്. നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നത് ബൈജു. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പോലെ എല്ലാ പേപ്പർ വർക്ക്സും ചെയ്തത് അശോകാണ്. അശോകിന് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം നന്ദി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയണം, പക്ഷേ സമയമില്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫാമിലി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ 1 മാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ്. ഫാമിലിയും മക്കളും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിനും മക്കൾക്കൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഹോട്ടലാണ്, റെക്ക ഹോട്ടൽ. ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അതിനകത്ത് എല്ലാ ക്രൂവിനോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഫുഡ് നന്ദി, ഫോട്ടോ സെഷൻ നന്ദി പറയുന്നു, ലൈവ് വീഡിയോ ടോമിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി, സൗണ്ടിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലേഷ് വളരെയധികം നന്ദി. കാരണം ഓരോ വീഡിയോയും വളരെ പ്ലാനിങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന്. സ്റ്റേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്, LED TV അറേഞ്ച് ചെയ്തത്, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നന്ദി പറയാനായിട്ടുള്ളത് കോമ്പയറിനാണ്. കാരണം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കോമ്പയർ ചെയ്ത് ഒത്തിരി നന്ദി. എൻ്റെ മോളാണ്, വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. പിന്നെ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അടുത്ത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്നെടുത്ത പൈസയും അവരുടെ സപ്പോർട്ടുമാണ് ഈ പരിപാടി സക്സസ് ആയി തീർന്നത്. ദി സക്സസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ എവറി സെലിബ്രേഷൻ. എല്ലാ സക്സസിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻ്റെയും പിന്നിൽ നമ്മുടെ വിജയമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കി കാണാറുള്ളത് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്ലേ ചെയ്യണവർ അവർ ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് പോണേ, അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്. അടുത്തത് വയലിനിസ്റ്റ്, പിയാനിസ്റ്റ്. ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ഇത്ര ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നവരായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു, എല്ലാവരെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു. എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സക്സസ്സാണ്. സക്സസ് ആകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ പഠിച്ച മണി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫാമിലി എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് വിച്ചുമാഷിൽ നിന്നാണ്. സർ, ഞങ്ങളെ മ്യൂസിക് മാത്രമല്ല സാറ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ നല്ല ഫാമിലി ലൈഫ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇതിൽ വന്നേക്കണ ആരും പരാജിതരല്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരും എല്ലാ മേഖലയിലും ശക്തന്മാരാണ്. കാരണം പരസ്പരം അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഏതൊക്കെ മേഖലയിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺസാണ്. ടീച്ചിങ് ആണെങ്കിലും പെർഫോമിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്ത് ഗിറ്റാറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മാത്രം അങ്ങനെ പോണേ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിലാണ് പോണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. നമ്മുടെ തല പുകഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സാധിക്കാത്തത് വേറെ പൊസിഷനിലൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്ത് സാധിക്കുന്നത്. അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അവരെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വേറെ വഴിയോടെ കണ്ടെത്തും. ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായാലും അവൻ്റെ സക്സസ്സിന് ഏറ്റവും ഗിറ്റാർ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇനി നന്ദി പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് തന്ന് സഹായിച്ച 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും. ഞാനായിരുന്നു ടൈമിങ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് 8:45 നമ്മുടെ ഡിന്നർ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും കമ്മിങ് ഫ്രം ബോംബെ, ഐ വിൽ റിയലി താങ്ക് യു ഓൾ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ബോംബെ. സോ നമുക്ക് വീഡിയോസ് തന്ന നമ്മുടെ അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ പത്മശ്രീ KG യേശുദാസ്, KS ചിത്ര, ജെറിസർ, KG മാർക്കോസ്, ഉണ്ണിമേനൻ, ബിജു നാരായണൻ, സിതാര, സുജാത, ഗായത്രി, അൻസാർ, രാജേഷ് അയ്യർ, മിനി ചേച്ചി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സായ ജേസൺ ആന്റണി, വേണിച്ചേട്ടൻ, ജെറിസർ, ബിജിപാൽ, ഫാദർ ജോൺ പിച്ചാപ്പള്ളി, ജയൻ വർമ്മ, വിജയകുമാർ, സ്റ്റീഫൻ ദേവ്സി, രാജേഷ് അയ്യർ,
ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും നന്ദി വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സർ. എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈവൻ്റ് മൊത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെക്സ് സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, സാറിനുള്ള വീഡിയോ, സാറിൻ്റെ വീഡിയോ സാറിന് തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാനിതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈവൻറ്റുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈവൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണത്. ആ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഒരു ഈവൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഭയങ്കര പൈസയിലേക്ക് വന്നേനെ. ഈ നമ്മുടെ ഇതിനുള്ള ബാക്കി പൈസ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും കിട്ടുന്ന പൈസ എല്ലാം നമ്മൾ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അറിയാലോ, നമ്മളുടെ കൂടെ ഇവിടെ വരേണ്ട ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ച് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ആ ഫാമിലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പൈസയെല്ലാം ബാലൻസ് പൈസയെല്ലാം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി വളരെ കൃത്യമായി എല്ലാവരും ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അശോകും എല്ലാവരും, കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയാനുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Yes, thank you so much. And finally, over to the memento presentation. And to hand over the mementos, may I welcome Vichu Master. Yes, and first, we'll hand over the mementos to Jerry Master. Yes, as a token of our love and appreciation, a memento to Jerry Master. Yes, thank you so much, Jerry sir, for coming and for your presence and blessings. And obviously, next we have Bernie Master. May I welcome Bernie Master to collect the token. Yes, thank you both for your presence and blessings. And now, as a surprise, we have a token to our very dearest Vichu Master. So Job and Viju Chedan will hand over it to Vichu Master. Yes, ladies and gentlemen, we have reached the final part of the ceremony. Once again, on behalf of all the students of Vichu Master, I thank him for literally living for music, and his wife for sacrificing a lot for letting him to pursue the music. And let me thank our esteemed guest, Jerry Master and Bernie Master. Yes. Yes, special thanks for coming over and making this a very blessed ceremony. Yes, next ഒരു പിക്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ്. എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും and Jerry sir and Bernie sir, please stay back for a photo. Vichu Master and family also. എന്നിട്ട് പോവാം. 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് കൂടി തീരും. Yes, and after this we'll have the dinner. Dinner is arranged just outside the hall. Okay, perfect. And now let's all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय जय माधुरम माधुरम। So dear friends, one more information. Those who have collected the guitar and note stands, please return it. ഗിറ്റാറും നോട്ട് സ്റ്റാൻഡും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരിച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഏൽപ്പിക്കണം.